Hello pasangla, good morning, vanakkam guys. First let me know audio video clear ah irukanu solunga. Na solradhu kekkuda? If all is good then we'll start. Arambikalama? Can we all start? Yes, all good? Awesome. Good morning. So start பண்ணலாமா நம்ம board preparation with biology. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு PCM இருக்கும். A lot of you guys will have PCM maths exam இருக்கும், prepare பண்ணிருப்பீங்க. But இருந்தாலும் I can't let go of biology. So yes. Okay, I understand that, but portions நம்ம complete பண்ணலல, எல்லாத்துக்கும் revision பண்ணனும்னு நினைச்சதா I thought I'll start off இன்னைக்கு. Okay. Anyways, we'll start with evolution. I know நம்ம channel evolution இதுவரைக்கும் பண்ணது இல்ல. So we'll start quick-ஆ தான் revision ஆக போகுது. Okay, I told you message பண்ண long session இருக்க போகுதுன்னு, அது உங்களை பயப்படுத்துறதுக்கு. Don't worry. We'll go through எல்லாமே நம்ம படிக்கலாம் and I've got some questions also. Okay? So நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கொஞ்சம் MCQs அப்புறம் கொஞ்சம் subjective questions எல்லாமே நடுவுல போட்டிருக்கேன். அதாவது ஒவ்வொரு கான்செப்ட முடிச்ச உடனே நம்ம அத ரிலேட்டா எந்த மாதிரி questions இந்த போர்ஷன்ஸ்ல இருந்து வரலாம் அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு I have put some questions also like that. Okay, so we can go through that as well. All right, I know maths exam இருக்குன்னு. But what can we do? Exam, I have to finish the portions la. Anyways, if you guys are here for the first time, என் பேர் Ashima Joshi and I'm your biology teacher. Yes, so evolution start பண்ணலாமா? Start பண்ணதுக்கு I need கொஞ்சம் what do you say, a little bit of energy from your side to smash that like button, okay, and கண்டிப்பா share பண்ணுங்க உங்க friends கூட because we have like crazy plans for you guys. Okay, so சென்டம் வாங்குறதுக்காக எல்லாமே நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம். நீங்க just வந்து பார்த்தா மட்டும் போதும். Okay, so don't forget to like the session பசங்களா. Start பண்ணலாமா? Please, first thing you have your NCERT with you. Okay, உங்க book வந்து கையில வெச்சுக்கோங்க. We'll go through, right? So hi guys. Maths exam இருக்கு, I know. Don't worry. இத வந்து நீங்க maths exam முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தாலும் it doesn't matter for me. Okay, I will just finish. Full energy. Okay. அது போதும் எனக்கு. Full energy இருந்தா போதும். Difficult topic. Yes, கண்டிப்பா Sandhya, we will do it. No, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா I will take all your doubts. I will take in the end. Okay, NEET students can watch this, droppers can watch this, anybody can watch this. This is just it's going to be going through the entire chapter. நான் எதுவுமே விட்டதில்ல. Okay, I have taken all the portions. So if you have doubts also, நம்ம செஷனுக்கு session at the endல வந்து I will take your doubts. Yes, நடுவுல எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் because I'll be disrupting the flow. So உங்களுக்கு doubts இருக்குன்னா please wait till the end and then we'll sort the doubts. Alright, 10th class. எதுக்கு 10th classக்கு தான் evolution இல்ல, science exam முடிஞ்சிச்சு. Menti on evolution பண்ணலாம் பொறுமையா பண்ணலாம். Okay. Fine. The branch of life science, a study of origin of life and evolution of different forms is called as bioevolution or evolutionary biology. Okay, it was put forward by Meyer. Anyways, so bioevolution or evolutionary biology na anything. Okay, so the process of evolution is a very long process. It's a very slow process. It's a very long process. And in the evolution is to talk about every life ஆரம்பிச்சிச்சு, how we have been developing over years and everything. Okay. So yes, the word evolution means to unfold or unroll or reveal hidden potentialities. Right? It means an orderly change from one condition to another. Okay, one condition to another இருக்கலாம், one species to another இருக்கலாம். So அந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய changes in a very long distance, long term. Okay, இது வந்து ஒரு long term process இருக்கும். Right? Now, origin of life is a process by which living organisms developed. Origin of life என்னன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து explain பண்ண தேவையில்லை. It is how life or living organisms developed from inanimate matter. அது என்ன inanimate matter? non living ஆன substanceல இருந்து, அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல இருந்து எப்படி இவ்ளோ living organisms வந்துச்சு. Okay, happy birthday Vijay Lakshmi, may God bless you.
Right, so ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல இருந்து how we form such complex நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம். Okay, so we've been learning human physiology. You have learned how complex our body is. Okay, அவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எங்க இருந்து, how did it come or how did it form, அந்த process தான் we call as origin of life, இதோட starting. Okay, which is generally thought to have occurred between 3800 to 4200 million years ago. Okay, அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Right, the first life evolved about 3800 to 4200 million years ago. இது வந்து நிறைய எவிடன்ஸ் ஓட சொல்றாங்க, நிறைய ரிசர்ச்க்கு அப்புறம் அவங்க சொல்றாங்க. Right, so yes. Okay, there are several theories about the origin of life. நிறைய theories இருக்கு, ஒன்னொன்னா நாம பார்க்கலாம் பொறுமையா. நம்ம புக்ல வந்து நிறைய கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸா. Okay, so I've just given names to it. One on the Big Bang theory, theory of special creation, theory of eternity, cosmozoic theory. Okay, so we will see what all theories are there. அவங்க என்னலாம் சொல்றாங்க அப்படினு பார்க்கலாம். Okay, the first one is our Big Bang theory. ரொம்ப ஃபேமஸான தியரி. ஏன்னா அது ஒரு பேரே வந்து ரொம்ப கேட்சியா இருக்கு. Okay, like Big Bang theory அப்படினு சொன்னோம்னா it's very very catchy. So இதுக்கு oh my god, மேத்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, அதனால நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு தெரியும். I thought I will finish off portions. நீங்க மேத்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சு எப்பப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்போ பாப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இப்பவே எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, அதனால தான் டோன்ட் வரி. You can watch, you can study for maths exam, no problem. மேத்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பொறுமையா நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தா போதும். ஓகே, I understand, don't worry. Right, கிளாஸ் 10th என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. அசால்ட் வாட்ச், where is your social science? போய் படிங்க பசங்களா. Oh my god. Okay, so first வந்து நான் சொன்ன மாதிரி Big Bang theory a very very attractive theory ன்னு சொல்லலாம். Okay, so in the theory la universe originated about 20 billion years ago. Right, so 20 billion years முன்னாடி ஒரு thermonuclear explosion இருந்துச்சாமா. Okay, a huge explosion of dense entity. Okay, so ஒரு பெரிய ஒரு entity இருந்துச்சு, அது explode ஆயிடுச்சு, burst ஆயிடுச்சு, and அந்த entityயோட pieces, okay, specks or pieces ஆனதா வந்து இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ்மே கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Right, now this thermonuclear explosion is called as the Big Bang explosion. 4.5 billion years ago the origin of the solar system took place. Okay, so இந்த மாதிரி burst ஆனதுக்கு அப்புறம் whatever pieces or bits were there, அவங்க தான் அந்த pieces தான் form the entire universe or whatever galaxies, இப்போ தெரியுற galaxies ஆ இருக்கட்டும், solar systems ஆ இருக்கட்டும், so நிறைய universe, I mean நிறைய galaxies எல்லாமே சேர்ந்து we have a very big huge universe. Okay, will you teach genetics? Yes, definitely I will teach. நீங்க நேத்து செஷன் பார்த்திருக்கீங்கன்னா you will know what all I will teach, what all I will not teach. Okay, right, so gaseous clouds formed due to this explosion. So நிறைய gaseous clouds இருந்திருக்கும். ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு matter, definitely it starts with matter. Okay, so it was a huge matter. அதுல நிறைய chemicals இருந்திருக்கும். அந்த matter வந்து when it burst, okay, இந்த chemicals ஓட reactions ஆரம்பிச்சிருக்கும். Right, it would have formed a lot of gaseous substances. It got converted into a flat disc-like structure made up of atoms and small particles. Okay, so இது வந்து flat disc-like structure la now vechuvenu avasiyam illa. Right, so these flat structures they also had a little bit of konja gravity irunchu, adanga or shape maintain pannanga. Okay, in the disk da nama ipo paakra solar system. Right, it's called as a solar nebula, but anyways I'm talking about the solar system and everything that's formed around it. Okay, so na sonna madri மறுபடியும் when there was an explosion, நிறைய pieces were falling all over the places and the pieces were held. Okay, so அது வந்து வெடிச்சிடுச்சு, நிறைய அங்கங்க வந்து கிடக்கு அப்படின்னா it is also having ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கு அதுக்கும். Okay, ஒரு டிசைன் இருக்கு அதுக்கும். Right, பார்க்கும்போது okay, yes, and the design to hold everything together. Okay, gravity-ங்கிற force வந்து is very very important. Okay, gravity பத்தி you would have learned in physics, so I'm not going to go in deep to that because எனக்கும் ரொம்ப physics-ல தெரியாது. Anyway, so this flat disc-like structure is called a solar nebula. The central part, the very hot central part, becomes still hotter and got converted to the sun.
ஓகே சோ சன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சென்டர்ல அண்ட் அத சுத்தி நம்மளுடைய பிளானட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஓகே இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அண்ட் சன் கிட்ட we had this gravitational force and பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து சன்னை சுத்தி ரிவால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு okay of course Praveen's time. Now, due to condensation of atoms and dust particles moving around the sun, formation of other planets took place like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, all of those. Okay? இது வந்து இதுக்கு டைம் நிறைய எடுத்திருக்கும். நம்ம சொல்லும்போது ஒரு சென்ஸ்ல படிச்சு முடிச்சிடலாம். ஆனா டைம் பயங்கரமா எடுத்திருக்கும். Okay? The solid part was called as lithosphere. நம்ம பிளானட்ல நம்ம Earth எடுக்கும்போது solid part வந்து we called as lithosphere. Okay? This is where all land is present. Okay, land, rocks, எல்லாமே வந்து lithosphere and the gaseous part is called as atmosphere. Okay, so solid இருந்துச்சு, gaseous part இருந்துச்சு, lithosphere and atmosphere. First வந்து form ஆச்சு. Okay, 10th க்கு deleted. Exam முடிஞ்சது பசங்களா? ஐயோ, okay. When the earth's surface cooled down and its temperature decreased to 100 degrees Celsius, அதுக்கப்புறம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. Okay, because 100 degrees Celsius க்கு மேல it is water vapor. Right, so on the temperature from 800 degrees Celsius. Okay, so initially at least 800 degrees Celsius இருந்திருக்கும் அதுல இருந்து கம்மியா after a lot of condensation நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 100 degrees Celsius அது கீழ வந்த உடனே we start forming water. Okay, we start forming water, தண்ணி. So that is how we have the Big Bang theory. அடுத்து we learn about theory of special creation. This is very simple. Special creation வந்து நம்ம religiously follow பண்றது. Okay, when we believe that God was there and God created our earth. இப்போ எப்படி இருக்கோ, இப்போ எத்தனை species இருக்கோ, இப்போ எத்தனை animals இருக்கோ, plants இருக்கோ, human beings இருக்கோ, அது அப்படியே வந்து it was created. Maybe some say 7 days ல, some say 1 day ல. Okay, so அந்த creation, okay, special creation ஒரேடியா. That is called as theory of special creation. Okay? Yes. So it was supported by Father Suarez. Bible irukku that God created it in 6 days, 7 days. Okay, adukapra Hindu mythology la irukku that it was created by God Brahma. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கிற beliefs, அந்த மாதிரி இருக்கிற theories வந்து the theory of special creation. Yes. It would have been difficult. If you're asking me personally, இந்த மாதிரி நடக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இவ்ளோ ஸ்பீஷீஸ் வந்து I don't know how they would have. Okay, and we have proof. So evolution பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம், evolutionக்கு proof இருக்கு, நாம அத பத்தி பேசலாம். Right, so this is just there. So special creation theory வந்து it lacks scientific evidence. ஆமா, okay, proof இல்ல that it happened like that அப்படின்னு. சரியா? அடுத்த தியரி வந்து காஸ்மோசோயிக் தியரி இருக்கு. காஸ்மோசோயிக் தியரி இருக்கு and very related இன்னொரு தியரி இருக்கு, அத பாத்துக்கலாம் நம்ம. Okay, social நம்ம சார் எடுக்கறாரு, Shimon sir is taking. Don't worry. Anyways, this theory is proposed by Richter and supported by Arrhenius. Arrhenius ஓட அடுத்த தியரி நம்ம படிக்கலாம். பட் இது எப்படின்னா protoplasm, அதாவது living part. Okay, protoplasm na living part of the cell, இல்லையா? So in the living part வந்து இன்னொரு okay in the form of spores or other simple particles from some unknown part of the universe. Okay, நம்ம fungal spores படிக்கிறோம், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து காத்துல by wind it is getting dispersed, இன்னொரு இடத்துல போய் அதுக்கு அப்புறம் germinate ஆகுது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஆர்கானிசம்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். Okay, universe வந்து is too big, so maybe ஒரு spores like these would have traveled ஒரு யூனிவர்ஸ், ஒரு கேலக்ஸி இருந்து இன்னொரு கேலக்ஸி வரைக்கும் டிராவல் ஆகி அது எர்த்ல விழுந்த உடனே அது ஜெர்மினேட் ஆகி இட் ஃபார்ம் நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, so this is your cosmosodic theory. Now, so with cosmic dust and they give rise to various forms of life. Very similar இன்னொரு theory இருக்கு called as a panspermia theory. Okay, cosmic panspermia theory. Very simple, very much what do you say, similar. That organisms existed throughout the universe and their spores could freely go through space from one star to the other. Okay, ana idha nama nambrom appadina it means that there will be aliens. Okay, there are chances that nammala mariye living organisms vandu pala planets la irukum abingra oru idu irukum. Okay, why you not saying anything? மொரட்ட எப்படி புது வெர்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வரீங்க நீங்க? Only 10th is here. ஏ பசங்களா,
only 10th is here இல்ல, only 10th is talking here. என் 12th பசங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஐயோ, yes, I know Irfan. Oh. Anyways, let's talk about the cosmic panspermia theory. இது வந்து sports தான், very similar to what we learned before. Okay, அடுத்து theory of spontaneous generation or abiogenesis. இது வந்து இன்னொரு, okay, so இது வந்து இன்னொரு theory where they said that non-living things ல இருந்து, right, non-living things ல இருந்து how living organisms came out. சும்மா random, okay, magic அப்படினு சொல்லிட்டு puff அப்படினு சொல்லிட்டு புதுசா organisms வர ஆரம்பிச்சிட்டு. So it was supported by ancient Greek philosophers. Life was originated from non-living things spontaneously. Okay, literally magic. Okay, so எப்படி இருந்துச்சு? They believe that mud of the Nile river could give rise to frogs, snakes and crocodiles. Okay, ஏன்னா தண்ணியில ரிவர்ல வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. So அது வந்து அந்த தண்ணியில இருந்து இல்ல அந்த அங்க இருக்கிற மட்ல இருந்து தான் அவங்க வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க அப்படின்னு அப்படி சொல்லிட்டாங்க. Yes, oh my god. Spontaneously-னா ஒரு வார்னிங் இல்லாம டக்குன்னு without any preparation. Okay, ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாம அப்படியே டக்குன்னு you know when you're sitting in class, okay, imagine நீங்க கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டக்குன்னு எந்திரிச்சு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. That is spontaneous. Okay, and இப்போ ஜோக் சொல்றாங்க, ஏதாச்சும் நீங்க பேசிட்டு இருப்பீங்க, ஏதாச்சும் பயங்கரமா ஒரு ஜோக் சொல்றாங்க யாராவது, that is spontaneous, on the spot. Okay, non living or inorganic, இது வந்து non living. Non living means டக்குன்னு, okay, out of nowhere living organisms are coming. Okay, this portion is there in the syllabus. இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியா in our NCERT they have given it, okay, as small sentences. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும், அதுதான் என் நிலைமை, புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, so yes, this is what they were talking about, the generation abiogenesis. Okay, so அதாவது they saying that from non-living things, நம்ம sand, mud, தண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிற substances இருந்து living organisms வந்து spontaneous வந்துட்டாங்க. Okay, அடுத்து theory of biogenesis. So abiogenesis வரும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இல்ல, okay, எப்படி வந்து non-living things இருந்து எப்படி living things வர முடியும்? Already living things ல இருந்து we can have living, right? So அத பத்தி நம்ம யோசிக்கலாம். So you see this, new organisms can originate only from pre-existing life. Okay, இது நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்னா we have learned it in cell theory. ஞாபகம் இருக்கா? We have learned it in cell theory. A cell can be formed only from a pre-existing cell. Okay, so something very related to that. So it rejected the theory of spontaneous generation. அவங்க சொன்னாங்க non-living thing ல இருந்தா magic வழியெல்லாம் you can't. Okay, yes, very good. Robert Virchow. Okay, so அந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகாது. ஏதாச்சும் living cell organism இருந்தா மட்டும்தான் we can form another living organism. Right? கண்டிப்பா கார்த்திகேயன். To prove biogenesis and to disprove abiogenesis, experiments were performed. Okay, so அவங்க வந்து experiments perform பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. Francisco Redi's experiment, Lazzaro Spallanzani's experiment, Louis Pasteur's experiment. இந்த நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா we will learn about Louis Pasteur's experiment. Okay, இந்த பேர் இருக்கு just in case அவங்க வந்து ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்தாங்கன்னா. Okay, see, MCQsல ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வெளியில இருந்து கேட்கலாம், right? So that is there normally. ஆனா ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் நம்ம புக்ல இருக்கதா இருக்கும். ஆனா மத்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக வெளியில இருந்து கேட்கலாம். அப்போ you will be like, ஐயோ இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லையே இந்த பேர்லாம். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு தான் இந்த மாதிரி பேர்லாம் போட்டிருக்கேன். Okay, so don't worry if you see new names and you're like, ஐயோ இது நான் படிக்கலையே, right? You don't have to learn these experiments. இந்த பேர்லாம் கொஞ்சம் ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணிக்கோ, அது போதும். ஓகே, green heart வேணுமா பாரு, NCERT is more than enough, கண்டிப்பா. So yes, first content, first portion முடிச்சு நம்ம question முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் green heart கொடுக்கிறேன். Okay, you have to earn the green heart பசங்களா. All right, so Louis Pasteurோட experiment என்ன, அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Okay, yes, so Pasteur is popular for germ theory of diseases
or germ theory, and he disproved abiogenesis. Okay, so எப்படி வந்து இந்த மாதிரி spontaneous-ஆ நடக்குது அதெல்லாம் நடக்காது, நான் சொல்றேன் எப்படி நடக்குது அப்படினு he started doing experiments. Okay, so let's see what he did. He took sterilized syrup of sugar and yeast by boiling them in flask. Okay, so completely sterilized பண்ணாங்க. அதாவது sterilize பண்ணதுக்கு அப்புறம் there is no living organisms. Okay, then he took 2 flasks, one with broken neck and the other of curved neck. Okay, one வந்து broken neck இருந்துச்சு, இது வந்து broken neck, right? And இன்னொன்னு வந்து curved neck இருந்துச்சு. So then he was trying out. So you see, இது வந்து swan neck அப்படினு சொல்லுவாங்க, swan neck flask. Okay, இது வந்து broken neck, right? So ரெண்டுத்துலயே ஒரே மாதிரி he kept the substance yeast and also sugar solution, right? அதுக்கு அடுத்து இதோட PDF நான் அனுப்புறேன், Telegram அனுப்புறேன், don't worry. Then what happened is no life appeared in the swan neck flask. Okay, swan neck flaskல வந்து there was no growth. ஏனா இப்போ in case ஒரு bacterial spore, okay, இப்போ நமக்கு தெரியும் பாக்டீரியா வந்து ஸ்போரால reproduce பண்ணலாம், okay, இல்ல fungal spore இருக்கலாம். So அதெல்லாம் வளரணும்னா அந்த bacterial spore should go all the way inside. Yes, it has to travel all the way, and இது வந்து glass, so அவ்வளவு ஈஸியா வந்து போக முடியாது. Okay, அவ்வளவு ஈஸியா போக முடியாது. அதனால what happened is it got trapped here. Spores என்னவா இருந்தாலும் அது நடுவுல it would have got stuck. Okay, உள்ள வரைக்கும் போறதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது சான்ஸ், ரைட்? சோ அதனால இங்க எந்த விதமான growthமே பார்க்கல. அதே டைம்ல இது broken neck. Okay, this is open. Yes, this is open. So இந்த சிச்சுவேஷன்ல தாராளமா ஸ்போர்ஸா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் தாராளமா போய் you can actually have microbial growth. Okay, oh, if you give green heart, assault batch won't disturb you. Definitely, Praveen. Okay, for all my assault batch, okay, not that you guys are disturbing me or anything, I still love you a lot. Okay, இது உங்களுடைய green heart, போய் படிங்க பசங்களா. Okay, shoo. But really, thank you so much for your love, பசங்களா. Anyways, getting back நம்ம கெத்து பசங்க. Okay, 12th கண்டிப்பா தானே. 12th கெத்து பசங்களுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் நான் பெரிய green heart தரேன். Okay, 12th பசங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வரும். அந்த क्वेश्चन நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா பெரிய green heart ஆகிடும். I'll give you bigger than this. Okay, deal. Okay, see, this is how challenge accepted. Deal. Okay, super. Okay, so இது புரிஞ்சுச்சா? So எப்படி வந்து swan neck flaskல வந்து we did not have any microbial growth, ஆனா broken neck flaskல we had microbial growth, right? So இதுதான் நம்ம so then he proved, see, non living things ல இருந்து you can't form living organisms. ஏற்கனவே living forms இருந்தா மட்டும்தான் you can see them அப்படி. Okay, so yes, no life appeared in swan neck flask because germ laden dust particles were trapped by the curved neck. Okay, உள்ள வரைக்கும் போக முடியல. But broken neck flaskல they could go, அவங்க வந்து grow பண்ணிட்டாங்க. Okay, super. அடுத்து the next hypothesis. Okay, so Louis Pasteur ஓடது நம்ம முடிச்சிட்டோம். He proved that life க்கு எப்பவுமே pre-existing life வேணும். ஆனா first organism எங்க இருந்து வந்துச்சு? Okay, is there God from biology point of view? See, even the best of scientists, let me tell you one thing. Okay, even the best of scientists cannot cannot give 100% answers. Okay, அவங்க நிறைய படிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க, இன்னும் நம்மளும் படிச்சிட்டு தான் இருக்கோம். Yes, so they can't say okay, life இருந்துச்சு, we formed life. Okay, இந்த மாதிரி experiments எல்லாம் நடத்தி big bang theory எல்லாம் try பண்ணி we can say that yes, life originated. ஆனா லைஃப்க்கு there is something more, yeah. Okay, something called as something that only can be felt. Okay, yes, I can say நம்ம பாடியில வந்து மொத்தமா chemicals தான். Yes, we have a lot of organic matter, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதை விட நம்ம மனசுல இருக்கிற okay, when it comes to feelings, when it comes to pure feelings, அதெல்லாம் எப்படி scientific explain பண்றது? Yes, so அது வந்து scientistக்கும் கஷ்டம் தான். The spark of life அப்படின்னு சொல்றது வந்து கண்டிப்பா we cannot
express or we cannot experiment and prove and give that it is completely scientific. So kandipa there are a lot of scientists who still believe that okay maybe ஒரு power இருந்திருக்கும் அப்படினு. Yeah, 12th maths நானா ஷிமா சார் எடுத்துட்டு இருக்கார்ல maths அழகா. அப்புறம் ஏன் right. Okay, anyways, so அடுத்த hypothesis பாப்போமா. Modern hypothesis of origin of life was formulated by Haeckel. Okay, you remember Haeckel? நம்ம biological classificationல படிச்சிருக்கோம். Haeckel was the one who gave three kingdom classification. ஞாபகம் இருக்கா? So three kingdom classification வந்து Ernst Haeckel தான் கொடுத்தாரு. So he worked in multiple things. Alright? So yes. This theory was proposed by Russian scientist A.I. Oparin and J.B.S. Haldane. So ரெண்டு பேர் சேர்ந்து they put up this theory. According to the theory, life originated by composition of chemicals. So, see, even when Louis Pasteur theory இருக்கு correct தான், ஒரு life வேணும்னா pre-existing life வேணும். Okay, so நான் if I had to be born, my mother and father had to be there. Okay, so அந்த மாதிரி pre-existing life இருந்திருக்கணும். ஆனா first life எப்படி form ஆச்சு? Okay, அதோட theory தான் Oparin and Haldane hypothesize பண்ணாங்க. Okay. Yes, embryological evidence கூட பண்ணார். Very good, Sandhya. Right. So, Oparin's theory, also known as primary abiogenesis. இவங்க வந்து randomா சொல்ல, ஆமா clay இருக்கு, clayல இருந்து you can make human beings. Okay, mud இருக்கு, you can make frogs. அப்படி சொல்ல. இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, that first life originated in water of oceans, okay, and தண்ணில, okay, because of all these forces, maybe Big Bang. இவங்க வந்து நிறைய theories வந்து what do you say, they mixed it together. Okay, Big Bang theory நடந்திருக்கும், நிறைய force இருந்திருக்கும், அந்த forceல நிறைய chemicals வந்து react ஆயிருக்கும். Okay, பொறுமையா very very slowly, very patiently these chemicals would have formed organic chemicals. Okay, 12th math session every day at 8:30 p.m. Yes, every day 8:30 p.m. சரியா? So அந்த மாதிரி தண்ணில ஆரம்பிச்சிடுச்சு. So குட்டி குட்டியா we started forming organic matter. Okay, maybe proteins, RNA அந்த மாதிரி complex organic matter ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் they started maybe reproducing. Okay, and that is how we formed the first life on earth. Okay, so அத நம்ம பார்க்கலாம். There is no life on the moon because of தண்ணி இல்லாதனால தான். Because we believe, or according to their theory, they believe that life started in water. Okay, நம்ம plant kingdom படிக்கும்போது, just take a very simple example. Plant kingdom படிக்கும்போது நம்ம படிச்சது வந்து algae. Okay, the most primitive plant, algae is in water, aquatic organism அது. Okay, so கண்டிப்பா evolution வந்து அங்க இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்படினு நம்ம படிக்கிறோம். Okay, now so what they said is definitely pre-existing cells இருந்தா, pre-existing organisms இருந்தா இப்போ இருக்கிற organisms வந்திருக்கும். ஆனா அதுக்கு okay bye ஆனா அதுக்கு definitely, so you see, from organic molecules. Okay, from where? From organic molecules, RNA, protein, etc. and formation of life is preceded by chemical evolution. இந்த மாதிரி ஒரு hypothesis வேற யாருமே அந்த டைம்ல கொடுக்கல. Okay, so you see, formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. So எந்த மாதிரி conditions இருந்திருக்கணும்? கண்டிப்பா high temperature. Okay, so high temperature is one condition. Volcanic storms இருந்திருக்கும். இந்த volcanic storms வந்து நிறைய chemical gases வரலாம், நிறைய என்ன சொல்றது temperature vary ஆயிருக்கலாம். So அந்த மாதிரி. Okay, then reducing the atmosphere containing CH4, NH3, etc. Okay, so methane இருந்திருக்கும், ammonia இருந்திருக்கும். Okay, methane and ammonia இருந்திருக்கும். So இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து அவங்க ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு ஹைபோதசைஸ் பண்றாங்க. And from these organic materials, organic compounds, they started forming living organisms. Okay, thank you Pachmatarmi. So இது வந்து ஒரு flow chart மாதிரி, we'll just see. எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, I'll just tell you. So இந்த மாதிரி methane, ammonia அந்த மாதிரி
ஸ்மால் குட்டி மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கூலிங் டவுன் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ when you have it mixing with water, different types of acids form பண்ணிருப்பாங்க, different kinds of hydrocarbons form பண்ணிருப்பாங்க. Okay, so primitive oceans with molecules were formed. Then energy கண்டிப்பா வந்திருக்கும். Lightning, ultraviolet rays, sunல இருந்து a lot of ultraviolet rays would have been there. And the UV rays எல்லாமே high energy. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல high energy molecules வரும்போது reactions பயங்கரமா நடக்கும். Okay, so இந்த மாதிரி இருக்கிற high energy cosmic rays இருந்திருக்கும். So அதனால you could have formed saturated hydrocarbons. அதுல இருந்து unsaturated hydrocarbons, biomolecules. Okay, so நம்ம எங்க இருந்தோம்? We start with methane, ammonia and all. அங்க இருந்து நம்ம amino acid வரைக்கும் வந்திருக்கு. Amino acids ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், sugars ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். From amino acids கண்டிப்பா proteins ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். Okay, proteins ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். Sugars இந்த carbohydrates. Okay, it would have formed DNA, RNA, a lot of nucleic material. So அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து and இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் we would have formed protobions or living organisms. Okay, so இது வந்து ஒரு flow chart, very simple flow chart தான். You don't have to write the entire thing. I'm just saying இந்த மாதிரி it would have, okay, life would have originated. So இந்த ஒரு chemical evolution அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க because it makes sense. Okay, class for 10th இருக்கும், சார் எடுக்கறாருல, Telegram channel check பண்ணுங்க பசங்களா. All the announcements are there. Okay, yes, I know. So chemical evolution வந்து it made sense, a lot of people started believing in it, right? அடுத்து இந்த chemical evolution prove பண்றதுக்காக there was an experiment. Okay, Urey and Miller's experiment. இவங்க வந்து they literally said, okay, we will do this big bang theory. Okay, நாம வந்து chemical evolution we will show in our laboratory. So they had a setup. Okay, they had a very beautiful setup. அத பத்தி படிக்கலாம். The experiment to prove that organic compounds were the basis of life was performed by Miller. Okay, so ஒரு flask இருந்துச்சு, அதுல methane, ammonia, hydrogen in the proportion of 2:1:2. இந்த proportionல 2:1:2 proportionல இவர் என்ன சொன்னாரு, அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு beliefல. Okay, what he did is he put these chemicals. Yes, so methane இருக்கு, ammonia இருக்கு, hydrogen இருக்கு. So இதெல்லாம் mix பண்ணதுக்கு அப்புறம் at 800 degrees Celsius he kept the setup. ஏன்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், மேபி அந்த டைம்ல வந்து அவ்வளவுதான் டெம்பரேச்சர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு, ரைட்? இல்ல அந்த லெவல் டெம்பரேச்சர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. Then this gases probably existed in the environment at that time. அத வந்து smaller flaskல கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க which was filled with water with the help of glass tubes. So கண்டிப்பா அந்த டைம்ல வாட்டர் வேப்பர் இருந்திருக்கும். So அதையும் குடுக்கிறதுக்காக இந்த செட்டப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. Okay, very beautiful setup, very simple setup. And then he waited. Okay, so bigger flaskல he kept 2 electrodes of tungsten. எதுக்காக எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சாரு? நான் சொன்னேன்ல, so இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும், இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நடக்கணும் அப்படின்னா you need energy. Either ultraviolet rays இருந்திருக்கணும், okay, or you should have had other energy sources. Lightning இருந்திருக்கணும், okay, cosmic rays இருந்திருக்கணும், alpha rays இருந்திருக்கணும், gamma rays இருந்திருக்கணும். So different types of radiation இருந்திருக்கணும். Okay, ஏதாச்சும் energy giving என்ன சொல்றது, some energy should be there. So இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அந்த எனர்ஜி கொடுக்கிறதுக்காக he gave electrical spark. Okay, yes, high energy, very high energy, Sandhya. Okay, so electrical spark, right? A current of 60,000 volts. On the level, because he wanted to recreate. Okay, I'll திருப்பி recreate பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு 60,000 volts எனர்ஜில he gave this with the help of tungsten electrodes. Okay, அப்படி கொடுத்த உடனே ஒரு 7 நாள் he waited. And you know what happened after those 7 days? He saw there was some vapor condense ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு red substance இருந்துச்சாமா. Okay, and the red substance வந்து chemical analysis பண்ணும்போது he understood it was found that it contains என்னெல்லாம் இருந்துச்சு, amino acids, glycine and nitrogenous bases. That is proteins and DNA வந்து form ஆகுற அளவுல he found substances just with methane, ammonia and hydrogen.
Okay, then he understood. Okay, இந்த மாதிரி தான் நடந்துருக்கணும். Okay, இந்த மாதிரி வேற வழி இந்த மாதிரி தான் நடந்துருக்கணும். Right? So the apparatus used by Miller is called a spark discharge apparatus, and definitely he used the energy of electric spark. Okay, naturally electric spark இருந்திருக்காது, UV radiation நிறைய இருந்திருக்கும். Okay, so this is how he proved that in the inorganic substance lindu. Okay, so what did he prove? That life originated from inorganic substances. Okay, so inorganic substances வந்து convert ஆகி organic form ஆனதுக்கு அப்புறம் life form ஆயிருக்கும். Yes. Okay, so this is Miller's experiment. அடுத்து protobions. Okay, இந்த பேர்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க, இது எல்லாமே இருக்கு NCERT-ல, பேர்லாம் மட்டும் தான் வித்தியாசமா இருக்கு. எக்ஸாம் ஈஸியா இருக்குமா? கண்டிப்பா. படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன டிஃபிகல்ட்டி? Okay, கண்டிப்பா ஈஸியா இருக்கும். Don't worry, we will do questions இல்லையா? So then you will know எந்த மாதிரி questions கேட்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Okay, say bye to பச்சைமுட்டை ஆர்மி. எப்பவோ சொல்லிட்டேன். Anyways, so macromolecules which are synthesized abiotically later came together formed large colloidal drops, structures called as protobions. So இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனது chemical evolutionல நான் படிச்ச substance எல்லாமே வந்து மேபி எல்லாமே கிளப்பா இருந்திருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் RNA, கொஞ்சம் proteins, கொஞ்சம் amino acids, கொஞ்சம் carbohydrates, இது எல்லாமே சேர்ந்து they would have said okay நம்ம ஒண்ணா இருக்கலாம், ஓகே நம்ம ஒரு டீமா ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they would have formed one unit. Okay, and that they call as protobions. Yes, this chapter is vast. How to remember this all? ஒரு story formula try to remember. Okay, and ஒரு order வந்து you write it down, make notes. That is the best way. Okay, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து whatever கதையா போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே ஸ்டோரிஸ் தான் பசங்களா. Okay, so you see how we started with say Big Bang Theory, we started with special creation. அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஐடியாவும் வந்து is leading to the better idea. Okay, அந்த முன்னாடி இருக்கிறவங்க படிச்சதுனால okay we learn from people's experiences. Yes, so நம்ம அப்பா அம்மா சொல்றாங்க இப்படி பண்ணாத, நான் அப்படி பண்ணி வந்து I have made that mistake in life, you don't make it அப்படினா you know. So அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணதை வச்சு இப்போ வந்து ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. So remember it as a story only. One leads to another, the other leads to another, அந்த மாதிரி. Okay, don't worry, சரி ஆயிடும், it will be fine. Upcoming exam is maths only. Yes, timetable மாறல, maths போயிட்டு இருக்கட்டும். நிறைய PCB ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க and I thought I have to complete portions, அதனால தான் நான் சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்றேன். Okay Monisha, anyway, so like I said, okay, so you can have all these organic materials coming together. அவங்க சொன்னாங்க நம்ம ஒண்ணாவே இருக்கலாம், நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes, now so they call this, okay, so ஒரு structure they formed, அதோட பேர் தான் protobions. Okay, so இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. Some of them call it as coercivates. Okay, இதே தான் same thing. protobions தான் coercivates சொல்றாங்க. Foxங்கிற ஒருத்தவங்க call them as microsphere and Demer call them as vesicles. Okay, நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது வந்து vesicles, ஈஸியா we can remember because you see vesicles என்ன இருக்கு, chemicals தான் இருக்கு, enzymes இருக்கும், proteins இருக்கும். Okay, so அந்த மாதிரி structures form பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னது இந்த organic material. Okay, so they either formed protobions, coercivates, microspheres or vesicles. It's all the same thing. Okay, இது எல்லாமே ஒரே substance. Each protobion வந்து is a cluster of macromolecules. So கண்டிப்பா அதுல amino acids இருந்திருக்கும், sugar molecules இருந்திருக்கும், nitrogenous bases இருந்திருக்கும், இல்ல small molecules of RNA or DNA or whatever. Okay, so இந்த மாதிரி macromolecules வந்து அந்த bubble குள்ள இருந்திருக்கும். Okay, we'll call it as bubble. Okay, they contain proteins, nucleic acids, lipids, polysaccharides. So you see, this is already இது எல்லாமே ஒரு living cell ஓட parts தான். புரியுதா? Okay, so you see how beautifully ஒரு story மாதிரி வந்து we have formed these macromolecules.
இந்த லெவல்ல வந்திருக்குனா கண்டிப்பா they can form macromolecules. They can form living organisms. Yeah. Yes. So they grew by absorbing molecules from their environment. So up same. So you see environment ல இருந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்காக ஓகே எனக்கு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா எனக்கு இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் தேவை. ஸோ பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா அவங்க எடுத்துருவாங்க. ஓகே ஸோ யூ சி ஐ வாண்ட் டு மேக் an amino acid, அதுல சல்ஃபர் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்துல சாயில்ல சல்ஃபர் இருந்துச்சுன்னா சல்ஃபர் எடுத்துருவாங்க. ஓகே மெக்னீஷியம் வேணும் அப்படின்னா மெக்னீஷியம் எடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ சி how it is happening. நம்ம பிளான்ஸ் தானே பண்றோம், நம்மளும் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். We get our nutrients from our surroundings. ஓகே அது அந்த டைம்லயே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரைட் they started saying okay எனக்கு வந்து இந்த சல்ஃபர் இருந்துச்சு நல்லா இருந்திருக்கும், they will take it. ஓகே குளோரின் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் anion cation பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும், they will take it. ஓகே but then we also had substances who took up sunlight. okay so இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். they are just saying maybe coacervates or microsphere வந்து இப்படி இருந்திருக்கும். ஓகே so sunlight ஓட எனர்ஜி வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஓகே இந்த எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், we can convert light energy to chemical energy. yes so எல்லாமே சுத்தி இருக்கிற சரௌண்டிங் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So they could divide by budding like bacteria. Many chemical reactions including decomposition of glucose took place inside the protobions. So you see glucose break down பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் ஆனா அந்த லெவல்ல. ஓகே so இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா every day or every year or every 1000 years அவங்க வந்து பெட்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே நம்ம இப்படி பண்ணலாம்னு they started okay இந்த மாதிரி வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் நடத்தலாம். So they started. So you see this is an independent entity. So இவங்க வந்து இந்த ஒரு coacervate or இந்த ஒரு protobiont தான் we start having living organisms. okay 12th நல்லா தான் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. ஆமா so decomposition நடந்திருக்கும். so அந்த மாதிரி நிறைய chemical reactions அதுக்குள்ளே நடந்திருக்கும். and that is how they started evolving. yes sun provides energy for chemical reactions. so அப்படிதான் they would have had the first photosynthetic organisms. இங்க இருந்தா இவால்வ் ஆயிருக்கும். ஏன்னா சில கோர்சர்வேட் சொல்லிருப்பாங்க ஓகே சோலார் எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவங்க எல்லாம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாங்க, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். so some of them would have said okay we can do this. okay yes and they will do that don't worry. According to opening coacervates were the first soul living molecules which gave rise to cell. okay so evolution from coacervates to living இப்போ இருக்கிற நம்ம structure is called as biological evolution. yes so நம்ம இந்த full chapter வந்து இந்த coacervates இருந்து how we have been formed. okay because human beings are one of the most advanced organisms. so from here to here எப்படி வந்திருக்கும் அதுதான் evolution. ஓகே அதுதான் எவல்யூஷன். சோ இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது வந்து வெறும் கதை தான். ஓகே தி எவல்யூஷன் ஆஃப் ரிசர்ச் அதுதான் we have been learning, right? yes chemical evolution leads to biological evolution slowly, absolutely. okay so first question பண்ணலாமா? இந்த question கரெக்ட்டா பண்ணீங்கனா then I will give you big green heart என்னோட கெத்து பசங்களுக்கு. okay so the Miller-Urey abiotic synthesis experiment and other subsequent similar experiments shows that simple organic molecules can form spontaneously under conditions like those that thought to prevail early in the Earth's history. The earliest life forms introduced large amounts of oxygen to the atmosphere. Life can be created in a test tube. Long chains of DNA can be formed under abiotic conditions. What is the answer? ஒரே ஒரு முட்டை தாங்க. முட்டை டயக்ராம்ஸ்ல தானே வரும் பிரவீன். ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகே கன்ஃபியூஸ்டா தான் இருக்கும் பட் எஸ் நம்ம இது வரைக்கும் you see long chains of DNA we have not learned yet. okay let's focus on smaller molecules. yes Justin let's not focus on long chains of DNA because அது வந்து இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதுல என்னெல்லாம் இருந்துச்சு, பாலிசாக்கரைட்ஸ் இருந்திருக்கு, ஓகே ஸ்மால் what do you say amino acids இருந்திருக்கும். so let's focus on that. very good simple organic molecules.
Okay, long chains of DNA வந்து very complex molecules. So simple organic molecules form spontaneously under conditions like those thought to prevail. அதாவது அந்த டைம் இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல okay 800 degrees Celsius, UV radiation, lightning, volcanic eruption, okay அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ல simple organic molecules were formed. Okay, this is what Miller and Urey's experiment proved. Super, super. Diagram exam கேக்கலாம் நான் என்ன பண்றது? I was also very bad. I was feeling very bad. Anyways, so my get pasanga, you guys deserve a big green heart. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay. So இது மாதிரி அடுத்த question பார்க்கலாமா? இது easy question. இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். Miller synthesized simple amino acids from water vapors and mixtures containing what chemicals? Try பண்ணுங்க பாப்போம். Try பண்ணுங்க பாப்போம். D but I'm in 10th. இல்ல ரேஷியோ இருக்கு. ரேஷியோ பார்த்து சொல்லுங்க. Very good. C. Super. The answer is C. Methane, ammonia and H2 hydrogen in the ratio of 2:1:2. Okay. My 10th person say the right answer on a ratio tak pandinga, but yes. Super. அடுத்த question. The most primitive cell-like chemical aggregates capable of growth and division were இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து லைவா பாக்குறவங்க இப்ப கொடுக்கலாம். ஓகே, இந்த செஷன் அப்புறமா பாக்குறவங்க இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடணும். ஓகே, 10th எப்போ 10th மேத்ஸ் சோஷியல் ஷிமான் சார் டோன்ட் வரி, கண்டிப்பா பிரவீன் ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம். பிரிமிட்டிவ்ல வந்து what is it called? Chemoautotrophs, eubionts, prokaryotes, microspheres. நிறைய பேர் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, we learnt அந்த protobionts படிச்சோம். ஓகே, இன்னொரு word we learnt was coacervates. ஓகே, இன்னொரு word we learnt was vesicles. ஓகே, and the last word we learnt was microspheres. ஓகே, we learnt 4 names. Microspheres இருந்துச்சு, vesicles, coacervates, protobionts. Okay, all the same thing. Yes, there's nothing called as eubionts. Okay. I will take molecular basis. I will take just one. I'll take. Okay. Another question. State 2 postulates of Oparin and Haldane's theory with reference to origin of life. Okay, இது வந்து ஒரு subjective question. Yes, PYQ. இது எல்லாமே PYQs தான் பசங்களா. நான் சொன்ன மாதிரியே subjective questions-உம் objective questions-உம் எல்லாமே வந்து நம்ம revision sessions-லே போடுறோம். Okay, for every chapter we will do this. ஒரு concept முடிச்சிட்டு அதோட questions பண்ணலாம். Okay, so let's move ahead. I'll give you the points. இந்த மாதிரி நீங்க எழுதலாம். So first form of life came from pre-existing non-living organic molecules. So அதுதான் நம்ம மில்லரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயம். Okay, so first living organisms was from living organic molecules. Conditions favoring chemical evolution were high temperature, volcanic storms and reducing atmospheres. Okay, so these are the two postulates. Okay, these are the two things that we found. Okay, மில்லரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு விஷயங்கள். Yes, so PDF ல இருக்கும். இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்துச்சுனா எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்னு PDF ல இருக்கும். I will send it to you in the Telegram channel. Okay, அடுத்து evidence of evolution. So you see, we'll go on fast. So on the initial traction கிடைக்கிறதுக்காக I had to go slow. Now you guys are all informed. We'll go with the evolution, the rest process a little more faster. Okay? Thank you, Harish. Yes. So different types of evidence இருக்கு. So இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்குன்னு யார் சொன்னா? Who said all of this is happening? Who said evolution is there? Okay, so அதுக்கான எவிடன்ஸ், அதுக்கான ப்ரூஃப் தான் நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். So different types of proof இருக்கு. Paleontological, anatomy and morphology comparison, physiological, biochemical comparison இருக்கு. Then biogeographical distribution இருக்கு, embryological இருக்கு. So we will see கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். Okay? Yes, don't worry about the marks.
cell and halide சொல்ற மாதிரி create ஆயிடும். After that pasture சொன்ன மாதிரி ஆயிடுமா? Yes. So first create ஆகுது organic molecules. அது replicate ஆரம்பிச்சோட. Okay, once they start dividing, then it is as per Pasteur's rule that every living organism is from a pre-existing life. Okay? Definitely. Right. So we'll start. Study of fossils is called as paleontology, and fossils வந்து major proof பசங்களா that இந்த மாதிரி எல்லாம் organisms இருந்திருக்கு அப்படிங்கற proof. ரொம்ப அழகான proof in fact. Okay. So there are two types of paleontology, two branches. One on the plants we have paleobotany, zoology we have paleozoology. Okay, the impression of past organisms found in rocks. Okay, and ரொம்ப அழகா இருக்கும். சில fossils-லாம் பார்க்கிறதுக்கு அப்படியே all the striations, the stripes, all the structures are they're preserved so beautifully. But yes, okay, these are called as fossils. So Birbal Sahani is famous for Indian paleontology. He's a very famous scientist, or what you can call him as paleontologist or archaeologist, whatever. Okay. Oh, great, Ajita. Now, so fossils are based பண்ணி நாம என்ன எவிடன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பாப்போம். Charles Darwin was the first to show that fossils provide direct evidence because it deals with the actual organisms. Okay, so actual organisms are structure தான். அது யாராலையும் nobody could have made those structures. Artificial structure make பண்ணி you can't keep it under the ground. Okay, so all these fossils are natural. and அது இருக்குதா. You can't say இல்ல இது வந்து நீங்க தப்பா சொன்னீங்க, இது வந்து நீங்களே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணதா அப்படி சொல்ல முடியாது. Okay, naturally இருந்ததுதான். Now, age of fossils is determined by dating the rocks in which fossil occurs. So, carbon dating இல்லனா radioactive dating method வச்சு you can actually find out இது வந்து எவ்வளவு பழக்கம். Okay, எவ்வளவு பழக்கம் இருக்குன்னா you can easily find out. So, carbon dating or radioactive dating is நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியாது. ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கும் okay, every compound has something called as a half life. படிச்சிருக்கீங்களா? Yes, Tamil Kingdom அதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Yes, you tell me, have you ever learned the fact about half life? ஒரு elementக்கு there's something called as half life. Yes, so it keeps on reducing. அது பெரிய substances-க்கு substances like uranium and all, it has a half life. Okay, so radioactive dating or carbon dating is a lot related to that. Okay, இப்போ அதுல இருக்கிற chemical elements வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்கலாம் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். Okay, yes, nowadays we are using uranium for dating. Exactly. So radioactivity நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் we are finding out. Okay, it's a long process. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேணாம். But we can date it back, saying okay, இது வந்து இத்தனை thousands of yearsக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். Okay, it is literal maths and chemical calculation. Okay, detect of presence இல்லையா, first they will detect. Okay, carbon 14 இருக்கா, அந்த மாதிரி radioactive materials இருக்கான்னு detect பண்ணிட்டு அது வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி it would have been like this. Okay, so அந்த மாதிரி date பண்ணி they will find out this is so many million years old. Okay, this is so many billion years old. So carbon dating or radioactive dating is based on, okay, இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கணும், based on half life. Okay, அந்த கெமிக்கலோட half life பேஸ் பண்ணிருக்கும். That's enough. Okay, Praveen. அடுத்து, by studying fossils, the following facts were evident. Fossils found in older rocks were simple type. Okay, newer rocks வந்து complex type இருந்துச்சு. அதாவது ரொம்ப பழைய fossils வந்து there were simple organisms. போக okay, time போக we got more and more complex organisms. Okay, which is simple proof of evolution. In the beginning unicellular protozoans were there. Okay, அதுக்கு அப்புறம் நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் multicellular வந்துச்சு. Right? Yes, absolutely, Ajita. So you see, so beginning la அதாவது ரொம்ப வந்து when they are found very old fossils அதுல நிறைய unicellulars இருந்திருக்கும். ஆனா போக they are found multicellulars. அதுல போக they are found different types. Okay? Now some fossils represent collecting links between two groups. நம்ம படிச்ச plants ஏ எடுத்துக்கலாம். Okay, we can say that bryophytes இருக்கு, pteridophytes இருக்கு. Okay, pteridophytes and gymnosperms இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் நடுவுல okay, there would have been a lot of organisms.
and அதோட எல்லாத்தோட fossils இருந்திருக்கும். Yes. Now, angiosperms and among plants and mammals are highly developed. Okay, so angiosperms plants la highly developed. அதே மாதிரி mammals வந்து animals la highly developed. So இந்த லெவல்ல வந்து fossils கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய primitive organisms கிடைச்சிருக்கும். Yes. Okay, state the significance of study of fossils in evolution. This is a very high potential question. Okay, so fossils பத்தி கண்டிப்பா question கேட்கலாம். அப்படி கேட்டாங்கன்னா நான் ஆன்சர் தரேன். Okay, so why is study of fossils important? So let's see. Fossils help us know the morphological details. Okay, so pastல இருந்த morphological details நமக்கு வந்து தெரிய வரும் fossils படிச்சோம் அப்படின்னா. And they organisms of the present better understanding the process of evolution. So இப்போ இருக்கிற organisms வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு புரியறதுக்கு that would have been very very helpful. Okay, yes, this is the PYQ. இது வந்து PYQ முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க இந்த question. Okay, so please make sure this is there in your list of okay இந்த questionலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு. Okay, we can also trace the time at which the particular organism existed by carbon dating or radioactive dating. இதை add பண்ணிக்கலாம். Okay, so இவ்வளவுதான். This is what you need to write about significance of study of fossils. PDF ல இருக்கும், நான் அனுப்புறேன். சரியா? ஓஹோ, இவ்ளோ ஃபயர். So that was based on fossil. Okay, இதுக்கு அடுத்த எவிடன்ஸ் வந்து anatomy and morphology. Yes, on the basis of anatomy and morphology அவங்க வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கங்கிறது. Now இதுல வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஹோமாலஜி analogy கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். We will sort it out. Yes, so different animals show dissimilarities in their structure. Some characters they show similarity. Okay, நிறைய you will see a lot of common characters இருந்திருக்கும், a lot of different characters இருந்திருக்கும். எப்போ நம்ம 11th ல biological classification படிக்கும் போதே we have seen a lot of similar characters. If you take for example kingdom protista இருந்து okay kingdom animalia வரைக்கும் எல்லாமே eukaryotes. Similar character தானே? Yes, அந்த மாதிரி நிறைய characters. So எல்லாத்துலயுமே வந்து okay one thing which is there across all organisms is cell membrane. Okay, and bacteria ஓட cell membrane கூட வந்து ரொம்ப சிமிலரா இருக்கு நம்ம cell membrane compare பண்ணும்போது. Okay, நான் படிச்ச protozoa படிக்கும்போது we saw that some were linkages to plants, some were linkages to fungi, some were linkages to animal cells. So அந்த நிறைய வந்து evolution பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது வந்து we have learned in biological classification itself. Yes, now these similarities provide one of the most concluding evidence for organic evolution. ரெண்டு டைப் இருக்கு, we will learn one by one. First is homologous organs. Okay, this is very very important pasangla. Please do listen properly. So homologous organs oda example so adoda definition o kandipa there can be a question, so please learn this. Okay, Samiksha idoda answer na ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். Yes, நடக்கலாம், it can still happen. Okay, it depends on hormones, same structures different function, correct? Okay, yes, correct. So four limbs of mammals. Okay, horse oda foot, bat oda wings, whale oda paddle, seal oda flipper, man oda hand, இது எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் சேமா இருக்கும். Okay, similar bones. Yes, so function different-ஆ இருக்கும். Okay, எல்லாத்துலயே basic structure வந்து similar-ஆ இருக்கும் because the bone or arrangement ஆகட்டும் என்னவா இருந்தாலும் same, but functioning பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு running, flying, swimming, holding, so you see different functions. That is called as homologous. Okay, homologousல structure same-ஆ இருக்கும், function வந்து different-ஆ இருக்கும். Okay, எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? homologousனா similar, so similarல இருக்க s இருக்கு. Okay, structure same. Okay, homologous na similar, structure same, function வந்து different. Can you remember this பசங்களா சொல்லுங்க? Can computer science guy watch this session?
அத நான் கேக்கணும் கௌஷல். Can computer science guy watch this session? Oh my god, yes. Who have common ancestors, homologous or analogous? Kandipa homologous will have. Okay, homologous la da வந்து divergent evolution வரும். Yes, divergent evolution வந்து homologous. So ஒரே ancestors ல இருந்து வந்திருக்கு. ஆனா functions வந்து adapt பண்ணிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் structure same தான் பசங்களா. Okay, but some man said okay, எனக்கு வந்து I don't need for swimming. Okay, I need hands for holding things. Okay, making weapons, killing animals or eating plants, whatever. So அவங்க வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. Yes, for whale also. Whale is like I don't want to hold the weapons or kill anybody. எனக்கு வந்து ஸ்விம் பண்ணும். So structure சேமா இருந்துச்சு, ஆனா ஃபங்க்ஷன் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. So கண்டிப்பா இவங்களுக்கு காமன் ancestors இருந்திருக்கும். புரிஞ்சுதா? Yes, so you remember homologous na similar. Okay, similar S. So structure same SS. Easier you can remember, right? Now examples, yes, idellame examples da. I have a few slides of examples. Structure same ah irukku, but they have different functions. Yes, cockroach oda legs, okay, legs of invertebrates. Cockroach ko honeybee ko different reason. Okay, cockroach for walking, honeybees ko for collecting the pollen grains. Yes, ana structure same ah irukku. Mouth parts, okay, cockroach for biting and chewing, honeybee for chewing and lapping, mosquito ko for piercing and sucking. Ana structure similar ah irukum. Okay, they all have similar structure. Okay, unga ishtam Praveen, unga ishtam kandipa. Yes. Now examples the nariya irukku. Thorns of bougainvillea and tendrils. Okay, thorn ah irukattum tendril ah irukattum rendume modification of stem da. Axillary bud modification. Yes, wings of sparrow and pectoral fins of fish, structure same da, ana function vera. Hind limb of mammals, potato and ginger, okay, structure same da, but function vera. Okay, radish, carrot, yes, all of this. Pectoral fins of fish, flipper of seal, all these examples are there, you can check it out later. Okay, yes, computer vida biology easier irukku ma'am, adala irukinglo inga. Okay, got it. Yes, so idhula one thing you have to remember again is same structure different functions are we call it as divergent. Okay, divergent evolution. So starting வந்து same ah irukku. Okay, so starting வந்து same ah இருக்கலாம், ஆனா அதுக்கு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ல வித்தியாசமா இருக்கு. Okay, this is called as divergent evolution. Okay, source same ah irukku, structure same ah irukku, function vera maarichu. Now we'll talk about analogy. Okay, sugarcane and bamboo homology ah. Sugarcane and bamboo எப்படி homology ah irukum? I mean it's the same structure, no? Sugarcane oda stem வந்து is used for a different function. Yeah, you can say that storage irukku avladha. Okay, இல்ல அஜிதா ஆரம்பிக்கலாம் வேணும் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்காக. Anything for you guys? Okay, இதுவே tendrils of pea and cucurbit and consider பண்ணா அது analogy தானா? Tendrils of pea, yes, Sandhya, perfect, that is analogy, correct. ஏன்னா ஒரு tendril வந்து stem tendril, இன்னொன்னு வந்து leaf tendril. That's what I'm going to talk about now. So analogy la similarity is based on similar function. Okay, so they have different structure, and a similar function. Okay, wing of bird, bat and wing of butterfly. எல்லாமே structure வேற வேறயா இருக்கும், ஆனா function ஒண்ணுதான் பண்றாங்க, they are all flying only. Yes, so different origin and dissimilar fundamental structures but have similar functions are called as analogous organs. நிறைய examples இருக்கு. Yes, so wings of bat and birds, pelvic fins of fish, flipper of seal, sting of bee and scorpion. ஆமா, ரெண்டுமே என்ன பண்ணும், they actually give out poison but structure வித்தியாசமா இருக்கு. Okay, Bhuvan.
hands of man, trunk of elephant, potato and sweet potato, eyes of octopus, eyes of mammals, okay, dog, fish and whale. So yes, same thing, okay. And the homologous oda அப்படியே உல்டா. So இவங்க என்ன சொல்றாங்க, convergent evolution அப்படினு சொல்றாங்க. So different structures are இருக்கு, ஆனா they all come to do the same function. Okay, so this is called as convergent evolution. Right? So anatomy, morphology முடிச்சிட்டோம், fossils முடிச்சிட்டோம், அடுத்து embryology. So Ernst Haeckel da embryology also we learnt upon the observation of certain features during embryonic stage to all vertebrates that are absent in adult. அதாவது எல்லா embryosலயும், okay, including human, he saw that there is something called as a vestigial gill. Okay, so ஒரு gill மாதிரி structure இருந்துச்சு. So maybe it looks like fish. Okay, so evolution நடக்கும்போது நம்ம embryo வந்து அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். Maybe first வந்து bacteria மாதிரி, அதுக்கு அப்புறம் வந்து fish மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி, அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் amphibian மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி, அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து maybe mammala ஃபார்ம் ஆகும் அப்படினு சொல்றாரு. But this is not very correct. Okay, but yes, only in fish, not found in any other adult vertebrates. So this is not correct. Okay, so this evidence from embryology was not a perfect theory. It was somewhat wrong. Definitely, Praveen, I know that. Evidence for embryology are based on the comparative study of embryos of various animals. ஒவ்வொரு animals ஓட embryos பார்க்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா structure similar-ஆ இருக்கலாம், ஆனா that doesn't mean that they have gills and they are all supposed to be gills அந்த மாதிரி இல்ல. Yes, so according to Bayer's okay, so அது வந்து Ernst Haeckel சொன்னாரு, there is a chance that embryology basisலயும் நம்ம evolution காட்டலாம்னு. But there was another person called Bayer said that embryos never pass through the adult stage of other animals. நம்ம embryo எப்பவுமே it will be human embryo தான். Okay, it will never look like a fish or it will never have the structure of a fish. Okay, so he said no, it doesn't work like that. Right? So in embryo stage general characters appears first and then specialized characters appear. So maybe நம்ம பாத்தீங்கன்னா general characters வந்து similar-ஆ இருந்திருக்கலாம். Okay, they can have similar general characters, ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து it doesn't mean that this will become a fish first and then become human அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. Okay, biotechnology எடுக்கலாம் லக்ஷயா, I'll take, don't worry. ஒன்னொன்னு தான பண்ண முடியும். Yes, in NEET you can expect 3 questions, Siddharthan. Okay, but this board exam la இன்னும் ஜாஸ்தியா weightage இருக்கு. Okay, bare ones சொன்னீங்கல, Ernst controversy ones. Yes, so what Ernst said is, okay, நம்ம பாடியில embryo ஃபார்ம் ஆகுதுல, so embryo வந்து maybe first bacteriaவா, okay, அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த advanced organism-ஆ ஃபார்ம் பண்ணிடும். Okay, maybe it will form like a fish, அதுக்கு அப்புறம் it form like an amphibian, கொஞ்சம் reptile மாதிரி characters. Okay, அதுக்கு அப்புறம் grow ஆக தான் they will form human அப்படினு சொல்றாங்க. That is what Ernst said. Okay, that நம்ம embryology formation ல embryo இருந்து adult formation ல வந்து நம்ம evolution full-ஆ பார்க்கலாம்னு சொன்னாரு. ஆனா அதை எப்படி பார்க்க முடியும்? Okay, you can't say that the whole of evolution you can't fit into நம்ம embryo formation. Yeah. Okay, so that is what Bayer said, that it doesn't happen like that. Okay, கொஞ்சம் gills இருக்குங்கிறதுனால it doesn't look like a fish அப்படினு சொல்றாங்க. Okay. Yes. Right. அடுத்து let's do some questions. What kind of questions can we ask inga? What are analogous structures a result of, okay, why are analogous structures a result of convergent evolution? ஏன்னா ரெண்டு species கிட்ட structures that are similar in function but different in origin and anatomy, they are called as analogous structures. So first வந்து definition போடுங்க, what is analogous structures அப்படினு. அவங்க structures வந்து different-ஆ இருக்கலாம், ஆனா functionல வந்து united-ஆ இருக்காங்க. The structures develop in different species. Okay, ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம், why is it called as convergent evolution னா different sources இருந்து நமக்கு structures வந்திருக்கும், ஆனா அவங்க அடாப்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஒரே ஃபங்க்ஷனுக்காக. Okay, so structures வேற வேறயா இருந்தாலும் அவங்க வந்து எவல்யூஷனுக்கு அப்புறம்
slowly they have adapted to form the same function. Yes? So you see, from different areas to a common habitat where they adapt themselves accordingly. That is why it's called as convergent. Okay, so pala sources linda they would have adapted and formed one source. Yes? Okay, identify the examples of convergent evolution from the following. Idhula ellala convergent evolution solunga paapom. Flippers of penguins and dolphin, eyes of octopus and mammals, vertebrate brains. Solunga, which of these? Appo functions a type of evolution define panuma. Kandipa, because function is an adaptation liya. So you can include. It is a type of adaptation. Okay, Papo. 1 and 2 are examples of analogous organs representing convergent evolution. Vertebrate brains are examples of divergent evolution. Okay, so flippers of penguins and dolphins, they're different structures. Okay, penguins or flippers were actually it was supposed to be a wing. Ana function swim பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி dolphins ஓட fins it was different. Okay, but functionally they were used for swimming. So structures were different and function same தான் இருந்துக்கும். Because penguin is a bird. Okay, dolphin is a fish. So structures definitely different தான் இருக்கும். Eyes of octopus and mammals also yes. Structure different ஆ இருக்கு ஆனா பார்க்கிறதுக்கு சேமா இருக்கு. Okay? Vertebrate brains the structure எல்லாத்துலயும் சேமா இருக்கும். Okay, but the way we use it will be different. Okay, function different ஆ இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்லயும் the way we use our brains for different things is different. Okay, functionality கண்டிப்பா different ஆ இருக்கும். Structure பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, so that is why we consider C to be divergent evolution. Vertebrate brains la. Okay, because you have different size of brains irukku. So structures ellame same ah irukum, but the way they are expressed, the way they are functioning is different. Okay? Yes. Adutha question. Which of these following are not examples of analogous structures? In the analogous structures there nariya questions vandirukku. Okay? You should follow the the format. Wings of bat and butterfly, wings of bat and forelimb of cattle, thorn and spine, tentacle of Lathyrus and tentacle of Gloriosa. Lathyrus P, Gloriosa is another plant. Yes, idhula paapuma, which is not example of analogous structure. All right. 3, 2, 1. Yes, wings of bat and forelimbs of cattle they are not analogous structures, they are homologous. Yena structure same ah irukku. Okay, function வித்தியாசமா இருக்கு. So B is the answer. Okay. Super. அடுத்து, which of the following is an example of ancestral homology? Okay, almost all modern reptiles, birds and mammals have forelimbs, a trait they also share with contemporary amphibians. Okay, so எல்லார்கிட்டயும் forelimbs இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க. அடுத்து, the first birds and their descendant species have feathers, a trait that is unknown in any other group. Humans and many insect species have eyes, all of the above. இதுல எது homologous அப்படினு கேக்குறாங்க. All good poppy. புக்ல இல்லாத எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்களே, யூசுவலி கேட்க மாட்டாங்க, பாப்போம். Okay? Anybody else? I'll give you some time. Okay, right. Correct. Both of you guys were right. So all modern reptiles, birds and mammals have forelimbs, a trait they also share with contemporary amphibians. இதுதான் homologous, ancestral homology அப்படினு சொல்றது. ஏன்னா their structure is similar. Okay, so ஒரே ஒரு ஒரிஜின்ல இருந்து வந்த structures தான் இது எல்லாமே, functions different ஆ இருக்கலாம். Okay, functions different ஆ இருந்தாலும் சரி, structure is the same, right? Okay. So, are the theories of organic evolution? I think 2 more major topics and then we'll be done. Yes, maybe within another hour.
So yes, 4 main theories to explain theories of evolution: Lamarckism, Darwinism, mutation theory, modern concept of evolution, another synthetic theory. Okay, we'll go through it, all of this. This is very, very simple. Yes. Now only started biology preparation. Nanda, Sridhar, don't worry. We are all on the same board, so no problem. Inik da arambichiruchu. Okay, this is the first chapter we're going on for revision. Okay. So we'll learn the separate. Inga simple ah kuduthirukanga. Theory of inheritance of acquired characters on the Lamarck odudhu. But this is not true. Okay, acquired inheritance பத்தி சொல்றாங்க. Darwinian theory of natural selection. You guys all know natural selection, origin of species. நீங்க கேட்டு அழுத்து போயிருக்கும். Okay, but yes, mutation theory by De Vries. So you should have a combination of these two. But anyways, we'll see. Yes, Praveen. Okay, so we'll start with Lamarckism because this is the most non-relatable அப்படின்னு சொல்லலாம். So we'll learn about that. Inheritance of acquired characters. நமக்கு தெரியும் acquired characters வந்து எப்பவுமே ஒரு ஜெனரேஷன் இருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகாது. Okay, as long as it is not in our DNA, it will not be passed on. Okay. Yes, Tech Shark. Na Kerala da. Okay, so this is the first theory of organic evolution proposed by Jean-Baptiste de Lamarck. Coined the terms invertebrates and annelida. So in the mari perla eduthu vandhathu Lamarck da. Okay, so in case you are like ayyo enna kashtamana perla vechirukanga appadina, if you want to go and attack somebody, adu vandu it should be Lamarck. Okay, not me. Anyways, you're able to read half chapter without distraction, but after that distraction. Sridhar, take a break. ஒரு break எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. The term biology was also given by Lamarck and Treviranus. Oh my god, biology வந்து கண்டுபிடிச்சது இவர்தான். Okay. Anyways, so we will see some basic concepts. ஒரு 4 points இருக்கு. அந்த points படிச்சிட்டு அதோட drawbacks படிக்கலாம். Okay, இது நீட்டுக்கும் கவர் ஆகுமா? கண்டிப்பா because from NCERT only this is. Okay, NCERT ஓட sentence வந்து கொஞ்சம் மாத்தி போட்டுருக்கு, அவ்வளவுதான். This will definitely be helpful for NEET also. Okay, basic concepts. First one, the internal vital forces. Due to presence of these forces, organisms have tendency to increase the size of their organisms or entire body. So நமக்குள்ள இருந்து இவர் என்ன சொன்னார்னா, நமக்குள்ள ஒரு force இருக்காமா, அந்த force ஆல we can become bigger in size ஆமா. Okay, that is what first point he said. You can increase in size because of internal forces. Okay, one thing. It's not right, but I will tell you later. அதுக்கு அடுத்து effect of environment and new needs. So environmentல வந்து அவங்க கேக்குறாங்க, okay, நீ வந்து இந்த மாதிரி character வந்து எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே we will have that character, it seems magic மாதிரி. That is, changing environment gives rise to new needs. New needs or desires produce new structures. Okay, நமக்கு தேவை மாதிரி. If all these, okay, யோசிச்சு பாருங்க, humans, இத்தனை வருஷமா humans இருக்கு. They all wanted to swim also. They all wanted to fly also. Why are we not having swimming fins illa? Okay, நம்ம பறக்கிறதுக்கு வந்து we don't have wings. Yes, so this is not right, but this is what he said. Maybe, so environmentல கேக்குற needs கேத்த மாதிரி we will change அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. அடுத்து, use and disuse of organs. If an organ is constantly used, okay, அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த organ வந்து it would be better developed, whereas disuse of an organism results in degeneration. Okay, ஒரு organ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து it will get smaller or it will not be used anymore. ஒரு organ வந்து நம்ம கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது வந்து டெவலப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, yes, exactly. அதுக்கு அடுத்து inheritance of acquired characters. இவர் என்ன சொன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிற characters வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, so new characters develop due to internal vital forces and new needs and use in these disuse of organs. So இந்த மாதிரி கிடைச்ச characters எல்லாமே வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகுமா? Okay, these are all wrong theories. Absolutely wrong theories by Lamarckism. Okay, so examples க்கு வந்து அவர் என்ன கொடுத்தாருன்னா, long neck and high forelimb of giraffe. Okay, aquatic birds stretch their toes and develop webs. Okay, his theories these are. Snakes lost their legs like this. Okay, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு legs பிடிக்கலையாமா. Okay, so they started just going through the soil. Okay, they started making burrows. அதனால அவர் என்ன சொன்னாங்க, ஓகே உனக்கு வந்து கால்லாம் தேவையில்லை, you are good on your belly, அதனால தான் அப்படின்னு.
Okay, so like that deers became good runners because அவங்க வந்து லைஃப் பூரா ஓடிட்டு இருந்தாங்களாமா. Okay, because they were chased by tigers and lions constantly. That's why they are good runners. Okay, so you see, very very clever person. Retractile claws of carnivores. Okay, so இது வந்து wolverine மாதிரி chuck அப்படினு சொன்னானே வெளிய வந்துருமா. Okay, only when they want to use, இல்லனா அது உள்ள போய்டும். அது நிறைய யூஸ் பண்ணாத இருக்கனால they've gone back. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து லமார்க் சொன்னாரு. But yes, it doesn't make sense. Okay, he will take social science, don't worry. Pormai. Okay, so criticism, let's learn about how it is wrong. Okay, according to first concept, organisms tend to increase their size, but it is not universally true. Okay, other angiosperms la neenga pathina, this is also something I have told you so many times. Monocots da dicots vida advanced creatures. Okay, dicots na periya like mango tree. Okay, adu ellame vandu dicots. Monocots enadhu grass. So if you are saying that better organisms na better in size, bigger in size abina, it doesn't work like that. Okay, so you see grasses have evolved from trees. The size was reduced. Okay, it's not that tree vida perusa vandiruchu abdin illa. And the tallest tree ever is a gymnosperm. Angiosperm kuda illa. So you see, it is not in size. Right? Second concept is false. Can we sprout wings wishing to fly? We've always wanted. Okay, நம்ம நிறைய swimming classes-க்கு போயிருக்கோம். நம்ம generations they have tried to swim, but we don't have any fins. Okay, we have made aeroplanes, we have made rocket jets, we have made spaceships. இந்த மாதிரிலாம் we have made. ஆனா நமக்கு wings form பண்ண முடியலையா? Okay, so second point தப்பு. Third concept is somewhat true. Okay, bicep muscles. நம்ம நிறைய exercise பண்ணோம்னா we can get muscles, we can create muscles. Okay, constantly அதை யூஸ் பண்றோம்னா we can maybe create stronger muscles. Okay, but this concept also has many objections. அதாவது the eyes of a student or reader. Okay, full time மேம் நாங்க படிச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா கடைசில சோடா புட்டியா தான் மாறுது. Okay, it's not that I'm getting better eyesight. Yes, நமக்கு கஷ்டம் தான் வருது, உட்கார்ந்து படிச்சு கண்ணு வலிக்குது மேம். Okay, it's not becoming stronger there. Right? நம்ம heart. Okay, our heart is also constantly beating. Adukunu, is it developing every generation? No, it's the same only. Yes, so that was also wrong. Fourth concept is completely false. Yana acquired characters. Namak tell you, acquired inheritance vandu eppovume it will not transfer from one generation to the other. Okay, so Lamarckism oda criticism mudichitom. Adutha let's attack Darwin now. Okay, oh, social science for class 10th இன்னைக்கு இருக்கு செஷன். ஏனே Telegram channel செக் பண்ணி பாருங்க. I will tell you the timing. Wait. Okay, sir சொல்லிருக்காரு that 6:30 pm water resources 10th class 10th geography இருக்கும். Okay, 8:30 pm vectors class 12 maths. Okay, இன்னைக்கு ரெண்டு செஷன்ஸ் ஷிமான் சார் எடுக்கறாரு, 6:30 க்கு and 8:30 க்கு. Please join. Okay, Right. So Darwinism, or the theory of natural selection, was proposed by Charles Darwin and E.R. Wallace. Okay, theory was explained by Darwin in his book Origin of Species. Okay, so Origin of Species is his greatest book of all times. Okay, it is his gold book. Yes, so Origin of Species by means of natural selection. 1859. Okay. Yes, Gautam, why not? I know, Anita. It is possible that the work of Thomas Malthus on populations also influenced Darwin. So maybe Darwin and okay, he was also studying a lot of research. He was also, studying a lot of people's research. And he was saying, okay, நானு வந்து ஒரு இடத்துல போய் பார்க்கறேன் எப்படி evolution நடக்குதுன்னு. Okay, so he went to an island called as Galapagos Island. Okay, இது வந்து டார்வினோட சொந்த island. So Galapagos Island was Darwin's favorite. ஏன்னா நிறைய all his theories or most of his theories வந்து அந்த ஐலண்ட்ல இருக்கிற animals and insects பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். Okay, so you see there he observed an amazing diversity of creatures, particularly small black birds and கண்டுபிடிச்சாரு. Okay, he named those birds are also called as Darwin's finch. Okay, so இந்த மாதிரி finches அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு group of birds.
and those birds amazed him. ஏன்னா இது வந்து ஐலண்ட் பசங்களா, அந்த ஐலண்ட் விட்டு these animals or birds can't go anywhere. So all the animals there என்னெல்லாம் இருந்திருக்கணுமோ அது அங்கே தான் ஒரிஜினேட் ஆயிருக்கணும். ஓகே, எல்லா வித்தியாசங்கள் இருந்திருக்கணும். அந்த எவல்யூஷன் வந்து அங்கே தான் நடந்திருக்கணும். Okay, it should have happened there only. So you see, here is the many varieties of finches in the same island. So kandipa ange evolution nadandirukku. Okay, so all the varieties he conjectured evolved on the same island itself. Vera engeyume poga thevilla. So sila finches, okay, birds la siladu vandu they were seed eating. Okay, so aduketha madri beaks irundirukum. Some of them were insectivorous, so insects சாப்பிட்டிருக்கும். Some of them were vegetarian finches. So அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க beaks வந்து alter ஆயிருக்கு. Okay, so you can see bigger beaks, okay, longer beaks. வேணும்னா இப்போ if they had to take nectar from the flower, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நீளமா இருந்திருக்கும் beak. Okay, so depending upon their requirements வந்து they would have evolved. இது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஒரே bird மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா பாருங்க, you have a lot of varieties. So this process at different species is given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas. It's called as adaptive radiation. Okay, another, so in the evolution based on, okay, நம்ம கிட்ட ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, ஓகே, இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, இவங்க அடாப்ட் பண்றாங்க, ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க அடாப்ட் பண்ணி எவல்யூஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை நோக்கி ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அந்த ஃபங்க்ஷனை நோக்கி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க சீட்ஸ் சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி தான் பீட்ஸ், இந்த மாதிரி பீட்ஸ் இருக்கு, சாரி பீக் இருக்கிற வாட் எவர் ஃபின்ச்சஸ் வந்து they could eat the seeds. சில ஃபின்ச்சஸ் ஆர் சில பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து மேபி குட்டியா இருந்திருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து கரெக்டா இன்செக்டை சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து கண்டினியூஸா இன்செக்டே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் as adaptive radiation. Firstly, this is very important. Question 1, what is adaptive radiation or define adaptive radiation? Okay, so evolution of different species in a given area, ஒரே ஏரியால, ஓகே, ஒரு ஐலண்ட்னா அவ்வளோ ஐசோலேட்டடான ஏரியா, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியால, so you see starting from a point and literally radiating to other areas. So ஒரு இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு அடுத்த ஏரியாக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி, okay, how they are forming their functions, that is called as adaptive radiation. Darwin's finches represent one of the best examples. So adaptive radiation oda best example வந்து Darwin's finches. Another example irukku the what do you say, marsupials. Okay, another example is your marsupials in Australia, which is another island. Okay, so marsupials in Australia ஒரு set of mammals. Okay, அவங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு, ரைட்? So you see marsupial radiation நடந்திருக்கு. ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து நிறைய they have evolved into many organisms. Okay, you have Tasmanian wolf, tiger cat, banded anteater, okay, marsupial rat இருக்கு, kangaroo இருக்கு, wombat, bandicoot, koala, marsupial mole, sugar glider. Okay, so ஒரே ஒரு mammal வந்து இவ்ளோவா, this is called as adaptive radiation. Yes, so this is called as adaptive radiation. ஒரே ஆர்கானிசம் ஒரே இடத்துல இருந்து they have spread, இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து they have spread and அதுக்கேத்த மாதிரி எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு. This is what, okay, so this is what is called adaptive radiation. இது வந்து சார்ல்ஸ் டார்வினோட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? now இவங்க வந்து என்ன கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா, ஆஸ்திரேலியால இந்த மாதிரி மார்சுபியல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, okay, by adaptive radiation. What Darwin did is மத்த இடத்துல எப்படி வந்து mammals டெவலப் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தாங்க. Then he found that, okay, ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற மார்சுபியல் அனிமல்ஸ்க்கும் நார்மலா நம்ம பார்க்குற mammals-க்கும் ரொம்ப வந்து similarities இருக்கு. Okay, so you can see இது வந்து placental mammals from different places. ஆஸ்திரேலியால மட்டும் இல்ல, மத்த இடத்துல இருக்கிற mammals வந்து எல்லாத்தையும் போட்டுருக்காங்க. And if you see Australian marsupials வந்து this is by adaptive radiation. So ஆஸ்திரேலியால it being an island, எந்த லெவல்ல எவல்யூஷன் நடந்திருக்கோ very similarly மத்த இடங்கள்லயும் வந்து நடந்திருக்கு.
ஸோ ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற மேமல்ஸும் மற்ற இடங்கள்ல இருக்கிற மேமல்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி. ஓகே, in the same way they have evolved. Yes, so இதுதான் அவங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி they said that there's something called as adaptive. Okay, they call it as adaptive radiation. So ரெண்டு examples இருக்கு. One is of Darwin's finches. The same way another example is of marsupial mammals. Okay, when is class 10 social session? Karthik, 6:30 today. 6:30, இன்னைக்கு 6:30. Alright. Now, explain adaptive radiation with the help of suitable example. அதே definition தான் நாம இப்பதான் படிச்சிருக்கோம். Okay, so same definition. Process of evolution from different species in a given geographical area starting from a point is called adaptive radiation. Example the Darwin finches எழுதலாம், marsupials எழுதலாம், whatever you want. Okay, I'm not taking, Shimon is taking 6:30k. Right. So adukadhu we have biological evolution, right? So chemical evolution நம்ம படிச்சிருக்கோம். Biological evolution very similar to what we learned with Darwin. Okay, Darwin ஓட தான் வந்து we will continue. Right. So the essence of Darwin in theory about evolution is natural selection. So இவரோட எல்லாமே வந்து natural selection பொறுத்து. Okay, nature will select the fittest. என்ன see basically ஒரு population இருக்கு. Okay, அந்த populationல ஏதாச்சும் ஒரு change வந்திருக்கு, environmentல இருக்குனா any place குட்டியா ஒரு change வந்துச்சுனா அதுல யார் survive பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து they will live here onwards. Okay, who will be able to survive, அவங்க தான் வந்து continuously they will reproduce. So you see, appearance of new forms is linked to the life cycle of the lifespan. Okay, ஒரு example இருக்கு, microbes that divide fast. Okay, fast reproduction பண்றவங்க has the ability to multiply and become millions of individuals within hours. So ஒரு colony இருக்கு, அதுல we have A growing on given medium. And change in medium composition would bring out only the part of the population that can survive under the new condition. Okay, so நம்ம வந்து ஒரு group of bacteria group பண்ணிட்டு இருக்கோம். Maybe say you are growing that bacteria at 23 degrees Celsius. Okay, so அந்த 23 degree Celsiusல வந்து நம்ம grow பண்ணிட்டு இருக்கோம் bacteria-வை. கொஞ்சம் generations அப்புறம், okay, after several generations, what happens is maybe when we change the temperature to 25 degrees Celsius, நிறைய bacteria வந்து will die. சில bacteria will stay. Okay, some of them will survive, many of them will die. Okay, so fit-ஆ இருக்கிற bacteria மட்டும் தான் survive ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம 25 டிகிரி செல்சியஸ்லயே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சர்வைவ் ஆன B இருக்கு. ஓகே, சோ சர்வைவ் ஆகாத A is dead, சர்வைவ் ஆன B மட்டுமே வந்து மறுபடியும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி they will form new species. பொறுமையா. ஓகே, oh my god, yes, survival of the fittest, it's absolutely. So you see, it would bring out that part of the population that can survive under new conditions. இதுக்கு தான் survival of the fittest அப்படினு நம்ம சொல்றோம். Okay, in due course this varying population grows and others appears as new species. This would happen within days. Why within days? Because microorganisms வந்து divide very very fast. Okay, இதுவே நம்ம பெரிய organisms எடுக்கணும்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்டா நடக்காது. It will not happen like that, right? So for the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years because அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேனே பெருசு. ஒரு ஜெனரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு it will take years. So கண்டிப்பா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வருஷம் எடுக்கும். ஓகே, so மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து எவல்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு it is faster. ஏன்னா அவங்க வந்து 20 minutesல 30 minutesல they replicate, they reproduce. பட் பெரிய பெரிய ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஜெனரேஷனுக்கே வந்து வருஷ கணக்கு ஆகுது. So அங்க வந்து எவல்யூஷன் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் எவல்யூஷன் நம்ம சீக்கிரமா பார்க்கல அப்படின்னா we live for 60, 65, 70 years. ஒரு ஜெனரேஷன் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகே, எவல்யூஷன் வந்து நிறைய ஜெனரேஷன் சேர்த்து தான் பார்க்க முடியும். So when we are having long lifespan, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் எவல்யூஷன் நடக்கும், ரொம்ப ஸ்லோவா தான் வேரியேஷன் நடக்கும். ரைட்? பை பிரவீன்ஸ் டைம். ரைட். Now here we say fitness of B is better than that of A. There must be genetic basis for getting selected. கண்டிப்பா genetic basis இருக்கணும். So gene ல ஏதாச்சும் ஒரு change இருக்கணும், குட்டியா ஒரு change இருக்கணும். Okay, அதனால தான் they have certain
So நம்ம அந்த பாக்டீரியல் காலனில A இருந்துச்சு B இருந்துச்சு. So 23 degree Celsiusல இருக்கும்போது இருந்திருக்கும். ஆனா 25ல சர்வைவ் பண்ணதுக்காக அவங்க கிட்ட வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருந்திருக்கும். அண்ட் அது வந்து மோஸ்ட்லி ஜெனட்டிக்கா இருந்திருக்கும். அதனால தானே ஒரு ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகுது. ஓகே, we will keep Menti war, don't worry. We will keep Menti war. Okay, first concept படிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் we will go for Menti. Right? So yes, saying the same thing is that some organisms are better adapted and otherwise in a hostile environment. Adaptive ability is inherited. Okay, so what we are saying is நாம இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கிற survival of the fittest இருக்குல்ல, அந்த fitness அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்பவுமே inherited. Yes, Govindraj, I will definitely send it. Okay, என்ன பண்றது Kratos? It has a genetic basis. Fitness is the end result of ability to adapt and get selected by nature. Okay, so the entire fact of natural selection, survival of the fittest வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல we can learn. Okay, இத வச்சு தான் Darwin was like all evolution is happening because of this only. Natural selectionல வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க எது வந்து நல்லா சர்வைவ் ஆகுது அதை மட்டும் எடுத்து they will make to survive. Okay, so yes, there are certain observations. அது என்னென்ன observations பார்க்கலாம். Okay, எப்படி natural selection நடக்குது. These points are important. Please mark this. These are important points. Okay, natural resources are limited. கண்டிப்பா okay, லிமிட்டடா இருக்கும்போது தான் அங்க இருந்து யார் இந்த லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ்ல யார் பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. Okay, so natural resources are limited. That is first fact. அதுக்கப்புறம் populations are stable in size except for seasonal fluctuation. Okay, அடிக்கடி தான் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் வரும். It's not that every day you have to survive. Okay, every day tsunami வரும், every day earthquake வரும், அந்த மாதிரி இல்ல. எப்பயாச்சும் வரும், அதை சர்வைவ் பண்றவங்க மறுபடியும் சர்வைவ் பண்ணுவாங்க. Right, so that is there. Members of population vary in characteristics. Okay, no two are alike. ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன்லயும் எவ்வளவு நம்ம வந்து பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாலும் genetically everything will be different. Genotype la nariya difference irukku. Okay, and that you guys know already, you know, we have learned genetics. Even though they look superficially similar, apro most of the variations are inherited. Okay, so indha madri facts ella irukku. Natural selection nadakanumnalo idella background la odittu irukku appdin solranga. Okay, this is important topic Sheshadharni. Now, theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally, and the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அதாவது நம்ம பாப்புலேஷன் growthல படிச்சிருக்கோம் ecologyல. We have exponential growth graph. Okay, J-shaped curve. அது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? See, எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, unlimited food இருக்கு, unlimited எந்த டிசீஸுமே இல்ல, ஓகே, எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படின்னா all organisms will continuously grow forever. Yes, but that is not the case. ரியாலிட்டில அப்படி இல்ல. ஓகே, ரியாலிட்டில எப்படின்னா we will have நிறைய obstacles இருக்கும் லைஃப்ல. ஓகே, எப்பவுமே ரிசோர்சஸ் வந்து அன்லிமிட்டடா இருக்காது, டிசீசஸ் இருக்கும், ஓகே, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் மாறும், என்வாயன்மெண்ட் மாறும், ஓகே, தண்ணி மாறும். So நிறைய obstacles இருக்கு. இதையெல்லாம் தாண்டி சர்வைவ் பண்றவங்க வந்து ஃபிட்டெஸ்ட். ஓகே, இதையெல்லாம் தாண்டி சர்வைவ் பண்றது வந்து கண்டிப்பா ஃபிட்டெஸ்ட். No Darun Kumar, not avoiding. I want to finish this portion. Okay, because it's a very important chapter. நம்ம 12th examல evolution, molecular basis and principles of inheritance, இந்த மூணு சாப்டர்ல you will get 20 marks. Okay, 20 mark questions வந்து இங்க இருந்தே வரும். So this is very important பசங்களா, சீரியஸான விஷயம். அதனால தான். Okay, 10th science was tough, கொஞ்சம் questions was tough. Yes, Karthik. Okay, முட்டை factory. Oh, right. So these are all the reasons why they're saying natural selection வந்து சில observations பேஸ் பண்ணிருக்கு, சில facts பேஸ் பண்ணிருக்கு. So அந்த facts நம்ம வந்து படிச்சாச்சு. Okay, it came because of all of this. Now, only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. Okay, so what he said is variations which are heritable, which made resource utilization better for few, will enable only those who reproduce and leave more progeny. Okay, so in the variation நடக்கணும், in the what do you say evolution நடக்கணும்னா அவங்க reproduce பண்ற மாதிரி இருக்கணும். Okay, so
நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எந்த ஆர்கானிசம்ஸ் ஜாஸ்தியா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ, ஓகே, தி ஆர்கானிசம்ஸ் that reproduce the maximum, அவங்க தான் சர்வைவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ எந்த ஒரு பாப்புலேஷனா இருந்தாலும் the organisms which reproduce the maximum, they will survive the maximum, because for him, okay, fitness was based on reproductive capacity. டார்வின் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு ஆர்கானிசமால எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஃபிட்டா இருக்காங்க. ஓகே, so that was his what do you say standard. ஓகே, ஓ இதால இவ்வளவு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா, இது ஃபிட்டா இருக்கு. இந்த நிலைமையிலயும் எந்த நிலைமையிலயும் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கு, ப்ரோஜெனி ப்ரொடக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கு அப்படின்னா that is a fit character. That is a fit character. Okay, so fitness according to Darwin was based on the reproductive capacity. ஒரு பாக்டீரியாவால அவ்வளவு காலம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது, டெம்பரேச்சர் 25 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து 27 ஏத்துனாலும் அதால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுன்னா இட்ஸ் a fit bacteria. இது வந்து சூப்பர் பாக்டீரியா. So nature will select that bacteria. Okay, 10th செஷன்ல முட்டையை போட்டீங்க, 12th செஷன்ல முட்டை இல்லையா? எந்த செஷன்ல வேணா முட்டை போடலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. Oh my god. Yes, கண்டிப்பா தருண் குமார். So this is there. Okay, so whatever is heritable, the utilization, resource utilization is very very important. Hence, for a period of time, over many generations, survivors will leave more progeny. You see this? More progeny, and there will be change in population characteristics, and hence new forms appear to arise. Okay, so எந்த ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பயங்கரமா progeny ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அவங்க வந்து ரிப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. they'll be better. Okay, அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ணி who will do better. ஒரு காம்படிஷன் போற மாதிரி தான் பசங்க. Okay, so there is a quiz competition. நினைச்சு பாருங்க, 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து they will make you write the quiz. Whoever is getting pass mark firstல, okay, so 500 ல இருந்து they will filter out 100. Okay, அந்த 100 ல இருந்து they will filter out 10. அதுக்கப்புறம் அந்த 10ல இருந்து you will get first prize, second prize, third prize. அதே மாதிரி தான் நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அவங்க ஃபேஸ் பண்ற என்வாயன்மெண்ட்டை வச்சு எது நல்லா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் அவங்க நிறைய ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அங்க இருந்து மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. they will reproduce, the best will reproduce, they select from there. So இந்த மாதிரி தான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு. Okay, now why are we saying that Darwin's idea வந்து அவ்வளவு கரெக்ட்டா இல்ல அப்படினு? Right, let's see. Darwin does not explain the development of vestigial organs. Okay, ஏன்னா நம்ம பாடியிலயும் யூஸ்லெஸ் vestigial organs like appendixலாம் இருக்கு. So டார்வினை பொறுத்து இப்போ நம்ம சர்வை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா because we are fit. அப்ப நம்ம ஃபிட்னா நமக்கு தேவையில்லாத ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்கு. ரைட், சோ vestigial organs பத்தி அவர் பேசவே இல்ல. There is no satisfactory explanation for the cause, origin and inheritance of variation. ஓகே, இவர் என்ன சொன்னாரு, ஜெனடிக்கலி ஏதோ சேஞ்ச் நடக்குது, ஆனா அது எதனால நடக்குதுன்னு சொல்லல. He did not talk about proper heredity. He did not talk about எதனால இந்த வேரியேஷன் நடக்குது அப்படின்னு. ரைட், கண்டிப்பா. Then Darwin is unable to explain why in a population only few individuals develop variation, others have harmful variation. Okay, அவர் என்ன சொன்னாரு, சில ஆர்கானிசம்க்கு மட்டும் தான் இந்த சூப்பர் கேரக்டர் இருக்கு, அவங்கள தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க, ஏன் மத்தவங்களை செலக்ட் பண்ணல? that he could not understand. ஓகே, அது வந்து அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல. எஸ், வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த டைம்ல வந்து இந்த பிரசன்ட்ல we are not using it, மேபி நம்ம ancestors யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, நம்ம லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனல் ஏரியால வந்து we have an organ called as appendix. இப்போ நம்ம பாடியில அதுக்கு எந்த யூஸ்மே கிடையாது. மேபி நம்ம ancestors வந்து it would have been a use in some other organism. Yes, in which year you wrote 10th exam? In which year I wrote? I think I wrote in 2012 நினைக்கிறேன், 2011 2012. Okay, right. Darwin was unable to differentiate between somatic and germinal variation. Yes,
So variation, genetic variation வந்து நம்ம body cells லயும் இருக்கலாம், நம்ம gametes லயும் இருக்கலாம். Okay, அந்த லெவல்ல research he did not have. See, he did not know about somatic variations or germ cell variations. Okay, so on the level he did not have the idea also. Yes, definitely. Yes, Ajita, we can. This theory was unable to explain over specialization of some organs like tusk of elephants, antlers of deers. Okay, எதுக்கு வந்து ஓவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் இருந்துச்சு, எதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான requirements இருந்துச்சு, அதையும் he could not understand. Yes, the main drawback was lack of the knowledge of heredity. இவருக்கு வந்து heredity இல்லனா genetics வந்து அவ்வளவு தெரியல. Okay, because அந்த டைம்ல அவ்வளவுக்கு there was no much of science also, so yes, that is why. Okay, அதனாலதான் டார்வின்க்கு அப்புறம் we had a person called as De Vries, okay, Hugo De Vries, who talked about mutation. Okay, டார்வினால சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம், what is causing variation. Okay, அது வந்து he told. Hugo De Vries said that variation ஏன் நடக்குதுன்னா it's because of mutation அப்படின்னு. Okay, so mutation theory was put forward in 1901. He worked on a plant called evening primrose, that is evening primrose. He believed that mutation only causes evolution. Okay, mutation alla variation nadakudhu, variation alla perusa evolution nadakudhu appadina. Okay, yes Bhuvan, sorry, forgot. Okay, so you see, heritable, like what Darwin talked about, it's not only variation, mutation alla nadandhuchu appdinu sonnanga. Okay, bye Adi. Yes, Google account. Mutations are discontinuous variations called sports by Darwin and saltatory variation by Bateson. Darwin என்ன சொன்னாங்கன்னா, டார்வினோட வேரியேஷன் ஐடியா வந்து is in a very particular direction. Okay, சில ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து survive the fittest, அந்த ஆர்கானிசம் இருந்து survive the fittest. So ஒரே டைரக்ஷன்ல மியூட்டேஷன் நடக்குது, இல்ல வேரியேஷன் வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு. But what Hugo De Vries said is mutation or variation வந்து ஒரு டைரக்ஷன்ல நடக்காது. Okay, that is very random. He said, okay, was put forward, he worked on a plant. Okay, yes, he told that mutation அப்படிங்கிறது வந்து is random, ஒரு particular directionல நடக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு. Okay, so you see normal gene sequence la வந்து normal phenotype இருக்கும், ஏதாச்சும் ஒரு difference இருக்கு, ஏதாச்சும் ஒரு change இருக்கு அப்படினா there will be an altered phenotype. Okay, so this is how variation happens. So இதுல வந்து saltation அப்படிங்கிறது வந்து a single step, okay, large variation, ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல வந்து பயங்கரமான variation நடந்திருக்கு, that's called as saltation. This is also important. Okay, இந்த definition வந்து படிச்சுக்கோங்க. Define saltation. It's a single step large mutation arising suddenly in a population causing evolution. Okay, so ரெண்டு பேருமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. டார்வின் said வேரியேஷன் நடக்கும், ஆனா ஒரே டைரக்ஷன்ல நடக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கும். Okay, but De Vries said mutation இருக்கு, ஆனா mutation வந்து டக்குன்னு நடக்கலாம், it can be random, it can be fast also அப்படின்னு சொன்னாரு. It is actually a combination of both. பொறுமையாவா நடக்கும், ஆனா மியூட்டேஷனால தான் நடக்கும் variation usually. Okay, PDF அனுப்புறேன் ராகுல், I will send it. I'll send it definitely. This mechanism works out to be a faster alternative to Darwinian concept. Okay, so this is what he said. Example இருந்துச்சு, there's a sheep which is short legged, ஒரே ஜெனரேஷன்ல இல்ல கொஞ்ச ஜெனரேஷன்ல வந்து டக்குன்னு வேரியேஷனால they formed. Okay, so that is there. So this is called as saltation, immediate fast on a change. Okay, whereas mutation வந்து is a slow change because variation வந்து ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன்ல நடந்தது, நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ் வரும்போது we call it as evolution. Okay, saltation is fast, quick change, which is very rare, very rare. Yes, features, it forms a raw material for mutation. Okay, so it forms a raw material. What forms a raw material? Mutation da is a major reason for variation, right? It appears suddenly and produces effect immediately. Saltation vanda it appears, okay, they are marked differently from the parents and there is no intermediate stages between the two. Mutation can appear in all direction, random ah iruko, directionless ah iruko. Okay, so mutation நடக்குது வந்து எந்த what do you say, எந்த directionல வேணா நடக்கலாம், ரொம்ப random. Okay,
all mutations have genetic basis and are therefore inheritable. So enna mutation or organism nadandalo it can easily be transferred to the next generation. Okay. Yes, Praveen's time. 2012 a single mutation may produce new species. Okay, ana idu vandu enga nadakum saltation la nadakum. Okay, it will not happen all the time. Saltation la oru mutation la it can form a new species. Okay, idu vandu and the mutation theory illa saltation theory. So what is saltation? Whatever we learned. So saltation means single step large mutations occurring suddenly in a population. Okay, so that is there. Last one is our synthetic theory. Synthetic theory la there are 5 basic factors. Gene mutations irukku, change in chromosome structure and number, genetic recombinations, natural selection and reproductive isolation. Okay, in the reasons ala evolution nadakalam appdin sollanga. This is your synthetic theory and idha the latest theory. Nama padikkiradhula latest theory is synthetic theory. Why does evolution happen அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கிற reasons. Okay, evolution deleted 12th ka Asha. No. Yes Isha, kandipa 12th ka it is not deleted. Evolution is there, period chapter. It has high weightage also. Theriyala Bhuvan. Yes. Genetic variations are heritable variations and form raw material for evolution. Because of genetic variation, nama nariya nariya characters. Okay, it can be because of migration, non-random mating, genetic drift, mutation, gene recombination, hybridization. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களால genetic variation நடக்கலாம் and genetic variationால evolution நடக்கலாம். Okay, no problem Rajendran, no problem at all. Okay, will they put mark if we don't know the exact answer but we write something related to it? Yes, konjamaad mark edukku. Okay, so don't omit any answers. Right, the removal of alleles from one population or addition of alleles into another is called as gene flow or gene migration or gene drift, genetic drift. Okay, so let's see edanaala we can find more evolution, edanaala we can find more variation appadina nama paakalam. Okay, theory of genetic drift was developed by Sewell Wright in 1930. Okay, we will see elimination or addition of genes or certain characters when some animals in a population migrate or die or immigrate. This is a natural process. Okay, naturally நடக்கிற விஷயம் தான். யாருமே வந்து இந்த இடத்துல தான் நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா no organism will stay in that particular place. நிறைய டெத் நடக்கும், நிறைய இமிகிரேஷன் நடக்கும், நிறைய இமைகிரேஷன் நடக்கும். ஓகே, மூவ்மெண்ட் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். So genetic drift is very common, very natural process. Okay, it changes the gene frequency of the population. So இங்க நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து population genetics அப்படினு சொல்லலாம். Yes, what are we learning? We are learning something called as population genetics. So in the population genetics la அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு population எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து allele frequency சேமா இருக்கும். Alleles are the different forms of the gene. Okay, capital T, small t. Capital T வந்து ஒரு allele, small t வந்து இன்னொரு allele. So ஒரு populationனா same speciesல நிறைய variations இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆனா ஒரு allele frequency இருக்கும். அதாவது capital T இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. capital T, small t இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. small t இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. Yes, so அந்த மாதிரி ஒரு populationல கண்டிப்பா if there is genetic drift, okay, if there is genetic drift அந்த மாதிரி கண்டிப்பா changes இருக்கும். Okay, so changes in frequency of genes in a gene pool is called as genetic drift. ஆனா அது வந்து ஒரு restricted population மட்டும்தான். Okay, so small population, restricted population. இந்த பாப்புலேஷன்ல மட்டும் தான் இந்த மாதிரி genetic drift நடக்கலாம் அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, now
In the genetic display வந்து there's something called as founder's effect. ஒரு புதுசான இடத்துக்கு, okay, in a new colony, when we have genetic drift, it's called as founder's effect. Okay, because only a few founders carrying a small fraction of genetic variability will be present. Okay, ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்க மைக்ரேட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு புதுசா போறாங்க அப்படின்னா we call that as a founder effect. Okay, we call that as founder effect. ஏன்னா founder effectல first வந்து அந்த gene pool இருக்கும், அங்க நிறைய changes இருக்கும். Okay, அங்க வந்து in founder's effect there is no what do you say, allele frequency, no stable allele frequency அப்படினு எழுதலாம். Okay, we can write there is no stable allele frequency. மாறிட்டே இருக்கும். ஏன்னா founder's effect புதுசா வந்தவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து, okay, they are going to a new place, so this is called as founder effect. Okay, now natural selection. இதே மாதிரி I'll tell you same thing, whatever we learned in Darwin only, same. Differential reproduction of some few or some more is continuous for many generations, okay, which produce more offspring will become predominant in the gene pool. எந்த ஆர்கானிசம் வந்து ஜாஸ்தியா ரீப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ, ஓகே, எந்த ஆர்கானிசம் ஜாஸ்தியா ரீப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் is going to be what do you say, is going to be selected. Okay, voice is not clear. கரெக்டா தானே இருக்கு? இருங்க செக் பண்றேன். பிராங்க்னா all clear? Thank you. பிராங்க் பசங்களா, right? So here also they say the same thing. Natural selection nale idha, when there is more, okay, when there is more amount of reproduction, okay, edavach ஒரு organism ala ஒரு species ala illa ஒரு group of species ala edu வந்து அதிகமா reproduce பண்ண முடியுமோ, okay, they will survive better. அவங்கள தான் வந்து naturally select பண்ணுவாங்க. Okay, thus natural selection occurs through differential reproduction in successive generation. Okay, so reproduction oda amount பொறுத்து இருக்கும். Yes? Now natural selection la different types இருக்கு. Majorly 3 type இருக்கு. Okay, so 3 type இருக்கு. ஒன்னு வந்து stabilizing selection, அதுக்கு அப்புறம் directional selection, and then we have disruptive selection. This is all in one population. Okay, இது எல்லாமே வந்து in one population. Okay, single population la. Stabilizing selection na enadha, individuals possessing an average value are selected organisms individually with extreme level values. Okay, so ஒரே ஒரு average value la நடுவுல அங்கேயும் இல்ல இங்கேயும் இல்ல இருக்கிற average value ல இருக்கிற organisms மட்டும் select பண்ணி எடுத்துட்டு போவாங்க. That is stabilizing. Okay, இது வந்து நார்மலா இருக்கு. Peak getting narrower, okay, higher and narrower na and the average மட்டும் selecting only the average characters. Okay, so அப்ப வந்து we will have stabilizing selection. Average characters மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது, directional selection வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிறது மட்டும். ஓகே, நமக்கு ஆவரேஜும் வேணாம், ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாம், இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல மட்டும் வந்து we are selecting animals or organisms. That is called as directional selection. Okay, peak shifts in one direction. Selecting only one extreme character. Average characters நம்ம எதுவுமே செலக்ட் பண்ணல, எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேரக்டர் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்றோம். அதுக்கு அப்புறம் டிஸ்ரப்டிவ் செலக்ஷன் வந்து both extremes are selected. Okay, so நடுவுல இருக்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ண மாட்டோம், எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல இருக்கிற இடத்தை வந்து செலக்ட் பண்றோம். Okay, so you can write that also here. Two peaks are formed. Okay, selecting
both the extremes. Both the extreme characters வந்து select பண்ணுவாங்க. Okay, botany biology difference. Biology வந்து science of living organisms, botany வந்து plants, zoology வந்து animals. ரெண்டு botany and zoology வந்து biology கீழ தான் வரும். Right, describe the 3 different ways by which natural oh yes, இந்த மாதிரி தான் question வரும். Okay, 3 different ways by which natural selection can affect the frequency. என்ன ways? Stabilizing selection இருக்கு, disruptive selection இருக்கு, directional selection இருக்கு. இதுதான் அதோட ஆன்சர். Okay, நான் வேறயா போடல because this is the same answer. Right? Okay, so நடுவுல வந்து we had missed one topic called as industrial mechanism. Okay, அது என்னன்னு படிக்கலாம். Now, this phenomenon was studied by Barnett Kettlewell before industrial evolution. Okay, industrial evolution நிறைய industry நிறைய factories வந்துச்சு. So அதுக்கு முன்னாடி the dull gray form of this moth, okay, Western moth இருந்துச்சு, was dominant. Okay, so gray color கொஞ்சம் light shade இருந்து so அந்த moths வந்து நிறைய இருந்தாங்க. Okay, dark colored moths ரொம்ப கம்மியா இருந்தாங்க. Yes, the carbonara form, the black was very rare initially because it was susceptible to predators by birds. ஏன்னா அந்த trees இருக்குல்ல, okay, the trees, the reason was that it was conspicuously visible, easier, okay, conspicuously na easily visible while resting on the tree trunks covered with lichen. Okay, so in the lichen வந்து light colorல இருந்துச்சு. ட்ரீ இருக்கு, ட்ரீல ஃபுல்லா லைக்கன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வெள்ளை கலர் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அந்த வெள்ளை கலர்ல கிரே கலர் மாத்னா ஓகேவா இருந்துச்சு. ஆனா டார்க் கலரா இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஈஸியா பார்த்த உடனே the birds will come and eat the moth. But after industrialization, okay, the industrial evolution resulted in large scale of smoke. In the smoke ஆல lichen எல்லாம் செத்து போச்சு. So now the trunk, tree trunk வந்து மொத்தமா டார்க் கலரா இருந்துச்சு. Okay, because smoke and soot and all of that. அந்த டைம்ல okay, so first வந்து when it was light in color, okay, light color இருக்கும்போது this was at benefit. Just like நம்மதான் okay, ஏன்னா ட்ரீ வந்து லைட் கலர்ல இருக்கு, நானும் லைட் கலர்ல இருக்க, சேம். But industrial evolution க்கு அப்புறம் okay, so this is before. So you see, இப்போ வந்து நமக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி இங்க இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. Industrial evolution க்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா the tree trunk became black. Okay, tree trunk வந்து became black. That time what happened, in the light colored moth வந்து சீக்கிரமா தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. So then the birds started eating this more. இவங்க வந்து escape ஆயிட்டாங்க. Okay, so this is industrial mechanism oda, this is an example of natural selection. Okay, yes, moth ala வந்து camouflage பண்ண முடியல, exactly, right? So replacement of coal by oil, electricity reduced production of black moths, the frequency of grey moth வந்து increased again. அதுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் change ஆயிடுச்சு. So this is a very good example of natural selection. Okay, very good example of natural selection. Okay, now we'll go on to Hardy-Weinberg principle. Just give me a minute. Okay, social வரும். social இன்னைக்கு 6:30 க்கு இருக்கு பானுமதி. Okay, 10th க்கு social class is there. இன்னைக்கு 6:30 க்கு Shimon sir will take geography. Okay, right, so next we will learn about Hardy-Weinberg equilibrium. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச அந்த allele frequency இருக்குல, we learnt about இங்க படிச்சிருக்கோம். Okay, we have learnt about allele frequency here, genetic drift la படிச்சிருக்கோம். So இத பேஸ் பண்ணி we have something called as Hardy-Weinberg principle. பசங்களா, I have to tell you, this is very important. Okay, மாட்டுமா இன்னைக்கு இருக்கும், ma'am will take, Shobika ma'am will take. Okay, Hardy-Weinberg equilibrium was proposed by G.H. Hardy and Wilhelm Weinberg, a German physician. Okay, English mathematician, German physician சேர்ந்து அவங்க வந்து ஒரு equation போட்டாங்க. They established a simple mathematical relationship to study gene frequency, okay, or allele frequency. Yes, now படிச்சோம் genetic driftல வந்து alleles எப்பவுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும், genes வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அங்கங்க organisms மாறிட்டு தான் இருக்கு.
Yes, but they wanted to make a proper mathematical equation out of it. So what they did is they introduced new genes to the species, resulting in a change in gene frequency. Okay, so அவங்க வந்து வேணுண்டே introduce பண்ணிட்டாங்க. But இப்போ gene frequency வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் அப்படினா, okay, so we say the gene frequencies ஒரு பாப்புலேஷன்ல எப்பவுமே gene frequency சேமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஆனா அப்படி சேமா இருக்கணும்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் naturally impossible. But they wanted to say, yes, very good Hitesh. Okay, mutation is fast change. ஒரு ஜெனரேஷனுக்காக it can be quick change also, Rajappa. Okay, it can be also quick change. So இது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும்னா, அதாவது இப்போ ஹிதேஷ் போட்ட ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, p² plus 2pq plus q square is equal to 1 அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலா வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா there are some characters. Okay, mating must be completely random, mutations must not occur, migration into and out of the population must not occur. அதாவது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஒரு ஜெயில் மாதிரி போட்டு பாப்புலேஷன் அதுக்குள்ளே வச்சோம்னா இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, not at all, Praveen. Yes, now the population must be very large. Okay, huge population இருக்கணும், ஆனா எங்கேயும் வெளில எங்கேயும் போக கூடாது. Okay, then all genes must have equal chance of being passed on to the next generation. That is law of segregation இருக்கணும், கரெக்ட்டா இருக்கணும். So இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா Hardy-Weinberg constant வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் அப்படி சொல்றாங்க. இது எங்கேயா நேச்சர்ல எங்கேயா நடக்க போகுது, but still, okay, we have to learn it for learning sake. Okay, according to Hardy-Weinberg concept, the gene frequencies will remain constant if these conditions are met. Okay, question கேக்கலாம், exam question வரலாம், name 3 conditions or name 5 conditions. Okay, yes, hi. So mating must be random. Same இருக்குனா அப்போ you will get same only, no? So you see A into A na what will happen? எல்லாமே capital na they will make capital A மறுபடியும் capital A na இந்த ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் தான வரும். No small a, no capital A small a. Yes, so frequency is it's not balanced. புரிஞ்சுதா? So it should be random. அதனால தான் அவங்க சொன்னாங்க it should be random அப்படினா. Okay, so இது எல்லாம் ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க கேட்ட மாதிரி ஒரு பாப்புலேஷன் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? Then we will have this formula. Yes, so you can write the formula. Genotype வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? With the basis of p² plus 2pq plus q² is equal to 1. Okay, இதே தான் எழுதிருக்காங்க. So p², let's say that p is talking about capital A. Okay, p² is talking about capital A. 2pq is talking about capital A small a, and q² is talking about small a. Okay, இந்த alleles ஓட இந்த genotype ஓட தான் அவங்க சொல்றாங்க. இத பேஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு. Okay, hi Google edition. Right, so நம்ம monohybrid crossல, yes Renuka, monohybrid crossல, okay, monohybrid crossல நம்ம படிச்சிருக்கோம். capital T crossing with small t. நமக்கு F1 hybrid வந்து capital T small t கிடைக்கும். Okay, அதுக்கு அப்புறம் F1 ஓட செல்ஃபிங்க்கு அப்புறம் you get 1:2:1 generation. Okay, இல்லனா 3:1 அந்த F2 generation நமக்கு கிடைச்சிடும். Yes, so இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா Hardy-Weinberg equilibrium வந்து ஒரு பாப்புலேஷன்ல இந்த மாதிரி நிறைய மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் நடந்தாதான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா you will have something called as a Hardy-Weinberg constant. Okay, அது எப்படி நடக்கும்? அதாவது p² capital A இருக்கும். Yes, capital A small a இருக்கும் and small a இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இருக்கணும், கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும். ஓகே, இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம இது வந்து பெர்சன்டேஜஸ்ல. ஓகே, சோ எவ்வளவு கேபிட்டல் A இருக்கு, எவ்வளவு கேபிட்டல் A ஸ்மால் இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்மால் a ஸ்மால் இருக்கு, இது எல்லாத்தோட பெர்சன்டேஜ் சேர்ந்து it should be 1. ஓகே, yes, p+2
sorry, p plus q the whole square is also correct only. So இதோட numbers இல்ல percentages எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 1 கிடைக்கும். அப்பதான் வந்து இது this is a Hardy-Weinberg population அப்படினு சொல்ல முடியும். Okay? So homozygous dominant genotype, frequency of heterozygous genotype and homozygous recessive. எந்த மாதிரி questions இதுல இருந்து வரும் அப்படினு நம்ம பார்க்கலாம். Okay, then you will know. So question இருக்கு. You have to remember the formula பசங்களா. Okay, that is very important. Frequency of two alleles in a gene pool is 0.19 for capital A and 0.81 for small a. Okay, so capital A ka 0.19, small a ka 0.81. Okay, so that means you have to do the square. A square, capital A venuna, you need to do A square. Okay, so we'll do that. Calculate the percentage of heterozygous individual. Okay, so அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா heterozygous capital A small a வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அடுத்து calculate the percentage of homozygous recessive. small a வந்து எவ்வளவு அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay, this is very simple. small a first கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏனா small a is you just have to multiply. Okay, small a into small a, அதாவது 0.81 into 0.81 is 0.66 or 66%. Okay, அதுவே வந்து heterozygous வேணும்னா 2pq. Okay, அதாவது 2 into, so capital A கொடுத்திருக்காங்க, small a கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறம் போட வேண்டியதுதான். Okay, if you put a square, okay, or if you put say capital A square plus 2 capital A small a plus small a square is equal to 1. Okay, so இங்க வந்து ரொம்ப easy. capital A வந்து 0.19 square. Okay, 2 capital A small a வரும்னா 2 into 0.19 into 0.81. அதுக்கப்புறம் small a square வேணும்னா 0.81 ஓட square. Okay, இப்படியே you can put it. Okay, substitute பண்ணி you can calculate. So Hardy-Weinberg equilibrium வரும்னா you need 2pq. Okay, 2 into p into q. Okay, so 31% வந்து 2pq heterozygous இருக்கும். And அதுவே homozygous recessive வேணும் அப்படினா you should just have to make the square out of it. Okay, so you get 66%. இந்த மாதிரி questions தான் கேட்பாங்க. Okay, so you need to know the frequency and the formula தேவைப்படும், and you just have to substitute. Okay, do black colored eyes exist? Yes Priyanka, it does. Social varu evening pasangla. Okay, Shimon sir will take, don't worry. Okay, another question. An allele W for white wool is dominant over allele W for, small w for black wool. Okay, so இது வந்து for white. Okay, small w for black. மொத்தமா 900 sheep இருக்கு. Okay, so total வந்து we have 900 sheep. 891 வந்து white and 9 are black. Okay, so 891 வந்து is white. So white now it can be capital W or capital W small w. ரெண்டுமே white தான். Okay, and 9 you have small w. Right, calculate the allele frequency in this population assuming that the population is in Hardy-Weinberg principle. So இவங்க சொல்றாங்க இந்த equation correct தான். Okay, so if you write p square plus 2pq plus q square is equal to 1, it is equal to 1. Okay, so இதை நம்ம add பண்ணோம்னா you will get 1 only percentage. Now we'll see how it happens. So small w is q and capital W is p. To calculate q, realize that q square represents the homozygous recessive. Okay, so in the 9th number is actually q square. Okay, 9 out of 900 இருக்குல்ல, so 9 out of 900 வந்து is q square. 9 out of 900 total. Okay, number of individuals, q square into number of individuals divided by total individuals. 0.01 வந்து is our q square value.
Okay, அப்ப நமக்கு q value கிடைச்சதா? Yes, so q value is 0.1. இப்ப நமக்கு q value கிடைச்சது அப்படினா what is the value there? So p plus q is equal to 1. Okay, so p is equal to 1 minus q, that is 0.9. மிச்சம் இருக்கிறது கால்குலேட் பண்ணா போதும். Yes, so when we take p plus q is equal to 1, அதுக்கப்புறம் you just have to bring it to the other side and then you will get the answer. Okay, so p value கிடைச்சது, q value கிடைச்சது. So w க்கு value கிடைச்சது, capital W க்கு கிடைச்சது, small w க்கு கிடைச்சது. Okay, this is very very easy. Right, and q movie variant. So Hardy-Weinberg principle la எந்த questions ஆ இருந்தாலும் it will come related to our formula only. Okay, formula உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனா that's it. Okay, now we have human evolution. இது quick-ஆ நம்ம revise பண்ணலாம் ஏன்னா this is all mugging up. Okay, human evolution la you need to know the names only and the years. Okay, so இது வந்து நீங்க ஒரு flow chart போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay, 12th bio is not hard person. No. Okay, Bhuvan. Right, so evolution of man probably took place in Central Africa. Human evolution states that human developed from primates or ape-like ancestors. Okay, so in the human evolution we call it as anthropology. Right, study of human evolution and culture. It deals with fossils of prehistoric and living man. Okay, Carolus Linnaeus தான் வந்து Homo sapiens அப்படிங்கற பேர் கொடுத்தாரு. So உங்களுக்கு அந்த பேர் பிடிக்கலனா please attack Carolus Linnaeus. The fossils of prehumans and ancestors are obtained from widely diverse regions. எங்க இருந்தெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு? ஆப்பிரிக்கால இருந்து கிடைச்சிருக்கு, ஏசியால இருந்து கிடைச்சிருக்கு and யூரோப்ல இருந்து கிடைச்சிருக்கு. Okay, இந்த ஏரியாஸ்ல இருந்து ஜாஸ்தியா fossils கிடைச்சிருக்கு. Okay, which says that these are the continents where man originated. Okay, in evolution how much weightage? For what, Jahir? I think nama board exams pathina genetics unit mottama sendu we have 20 marks. Okay, which is huge. NEET la pathina kandipa 3-4 questions you'll get. Okay, yes, so human center of origin was somewhere Asia, Europe, Africa region la. Okay, we start with the first human அப்படினு சொல்லலாம். Okay, இல்லனா human ஓட ancestor Dryopithecus. Okay, so Dryopithecus வந்து 15 to 20 million years ago. Yes, inheritance வரும் லாவண்யா ரொம்ப. So 15 to 20 million years ago, regarded as direct ancestors of modern day apes and man. அதாவது நம்ம apes இருக்குல, monkeys, gorilla அந்த மாதிரி apes இருக்குல, apesக்கும் manக்கும் சேர்ந்து இருக்கிற ancestor தான் நம்ம Dryopithecus. Okay, they were forest dwellers spending most of the time on trees. Origin and evolution in Miocene epoch. Okay, அதுவும் தேவையில்லை. இவங்களுக்கு வந்து semi erect posture இருந்துச்சு, quadrupedal locomotion, that means they used 4 legs. Okay, forelimbs are longer than hind limbs. Okay, they were more, இவங்க வந்து இன்னும் ரொம்ப வந்து அந்த ape like structures தான் இருந்திருக்கு for Dryopithecus. Okay, thick growth of hair, U-shaped jaws, teeth larger and sharper, by nature vegetarian and fruit eater. Okay, so இதுதான் வந்து Dryopithecus ஓட character. நம்ம NCERT ல கொடுக்கிறத விட இந்த PDF ல வந்து point கொடுத்திருக்காங்க, so you can learn this easier than your NCERT. NCERT ல ரொம்ப paragraph கொடுத்திருக்காங்க. Okay, we'll finish off சீக்கிரமா ஒரு 10-15 minutes ல முடிச்சிடலாம். Right, last part we just going through. Okay, so this is our diagram or this is our idea of Dryopithecus. Okay, good afternoon. Adukaduthu we are learning about Ramapithecus. Okay, it has been established that in the late Miocene epoch we have from Dryopithecus only we have Ramapithecus. Okay, இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் human type. So Dryopithecus ல ரெண்டு apes இருந்துச்சு, human இருந்துச்சு, அந்த characters ரெண்டுமே இருந்துச்சு. அங்க இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் human side க்கு போறதுக்கு we have Ramapithecus. Okay, book படிக்கல லாவண்யா, but I'm saying this will be easier. Right? So Ramapithecus survived from late Miocene to Pliocene, so அதாவது 14 to 15 million years ago. இவங்க வந்து 15 to 20, this is 14 to 15 million years ago. Fossils were discovered by Edward Lewis in Shivalik Hills of India. Okay, so in the Ramapithecus oda fossils were found in India. Now, அடுத்து next group of organisms we learned as
are Australopithecus. Okay, now we are moving a little more towards human now. Okay, so starting la rendu perku common and the ancestors paathurom. Adha we saw which is common for both apes and animals, apes and humans. Adhu konja human poitom. Idu vandu adutha step. Okay, this is Australopithecus, the first ape man. Okay, we are using the word man here, so it has become better. So Raymond Dart professor discovered fossils of skull of 5 to 6 year old baby from the old Pliocene rocks. Okay, so probably idu vandu 3 to 2 million years ago it lived in East African grasslands. Okay, so Australopithecus vandu usually Africa la first kandupidichanga, right? Hi. Evidences show that they hunted with stone. Okay, even when the weapons used panna aarambichitaanga. So idu varaikum fruit eaters, vegetarians irundanga, they started hunting animals. But yes, again his cranial capacity was 350 to 480 cc. Okay, so brain oda size idu. Brain oda size vandu increase aite pogum. Inga irundha it will start increasing, right? It was ape man because it had characters of man and ape also. Okay, so this was like a proper connection between ape and human beings, right? So this is Australopithecus species. Adutha Homo habilis. Oh, we're getting more closer to human beings. It lived about 2 to 1.5 million years ago. Okay, inno konja recent ana organisms. Cranial capacity was 735 cc. So you see here 350 to 450 cc linda, 350 to 480 cc linda, we have come to 735 cc. So bigger brain. Okay, he was the first fossil man who used tools. Okay, you can call them as early man. Yes, early man namu padichirukolla. So yes, these are people, these were humans at that time who used weapons. Okay, adukadutha we have Homo erectus, very very recent relatives of us. Okay, the forerunner of modern humans. The Australopithecines were succeeded by large brain form, which were described under the name Pithecanthropus or Java man. Okay, so Australopithecus linda adutha level. The fossils are obtained by Du Bois. These were named Pithecanthropus erectus, okay, or Homo erectus. Similar fossils were found in a cave near Peking, China, and were named Sinanthropus pekinensis. Homo erectus vandu 3 fossils: Java ape man, Peking man, and Heidelberg man. Okay, so 3 edathila irundhu edutha 3 different places la irundhu edutha fossils vechi they found that okay, this is one species. Okay, idu ellame or species called as Homo erectus. Paleontology na learning about fossils. Yes, thank you Varun Prabhu. Always lose mark arranging the years. Okay, so quickly let's go back. Nama enna padichirukona, first we learned 20 to 30. Yes, 15 to 20 aarambichirukom. Okay, 15 to 20, then we learned 14 to 15. Okay, and then we learned 2 to 3 million years, and then we learned 1.75 to 2 million years. Okay, I think idu varaiku na padichirukonanu. Yes, let's start from the beginning. 15 to 20 million years. Yes, it's not that I remember. Ippoda enakku nyabagam vanduchu. Okay, adutha we learned 14 to 15 million years. Okay, then where we learned this 3 to 2 million years. Okay, 2 to 1.75. Yes, you can remember it in an order only. Idhe order la kandupidichalam. Okay, so 15 to 20 is very old. 14 to 15 adutha. Okay, inga oru periya gap irukku nu vechukonga. Okay, inga periya gap irukku. The 14 la irundhu 2 to 3 vandutaanga. Okay, adukapra 2 to 3 inga gap vandu kammiya irukku. So remember the gaps and you can remember the years. Okay? Yes. Alright. So this is about Homo erectus, the forerunner of modern humans. Yes, I will send the PDF. Kandipa. After we have our Neanderthal man. Okay, the fossils were found in the Neanderthal Valley in Germany. It was named as Homo sapiens neanderthalensis. Okay, Neanderthalensis. Okay, yes. These arose some 1,50,000 years ago and flourished in Europe, Asia, and North Africa.
skulls were thick. Okay, inga brain பாருங்க 1450 cc. From 735 இது வந்து double ஆயிடுச்சு. Okay, இது வந்து double ஆயிடுச்சு. They were quite intelligent as they used to use, and yes, they used constructed tools. Okay, so they were very advanced human beings. Okay, or, I mean they were very advanced humans அப்படினு கூட சொல்லலாம். Okay, this is our Neanderthal man. Now we have our modern humans, the Homo sapiens, okay, appeared 10,000 years ago. You see here, so on the 1.57 million years ago, we have come down to 1,50,000 years ago. Adukapram quick jump to 10,000 years ago. Okay, so Homo sapiens we started observing at 10,000 years ago. Bye bye Varun Prabhu. So it was in Asia near the Caspian Sea. They have cranial capacity of 1,300 to 1,600 cc. Okay, so definitely almost more than this. They have developed sound into words, and that's how you're speaking. Okay, idu vechda 3 mani neram edutittukom. So na enna pannirukena, we have put everything nama idu varaikum padichadhu ellame vandu oru table la potiruken. You can check this out. Okay, illa eppadi potiruken, so you can see here also 20 to 25, 14 to 15, 5, 2 to 3, okay, 1.75, yes, so everything is put here. Ipdi kuda neenga padichidala. Okay, in the notes na anupra, I will send you these notes and you can check it out. Okay, let's do some questions and wind up podum Romanaraj. Okay, which of the following has the smallest brain capacity? Homo habilis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, Homo erectus, kandipa Homo habilis. Okay, are you somewhat motivated? No, Bhuvan. No. I was not worried about the number. Because எனக்கு தெரியும் எக்ஸாம் டைம் வரும்போது பாப்பாங்க, அதுக்காக தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். Okay, yes, so Homo habilis வந்து minimum number or amount of brain capacity இருக்கு. Okay, அடுத்து choose the correct sequence of humans evolution. This is a previous year question. Okay, I think in 12th person yarume illa nendra, I will give you the answer anyways. You can check this question out later pasangla and let me know in the comments please if you got the answer. Okay, ipove na move panna pora, I'll move the slide, I'll show you the answer, but then you have to give the answer now. Okay, yes, starting with Australopithecus, Homo erectus, Neanderthal man, and then Homo sapiens. Okay, idu vanda correct ah irukku. How old pachaputta army? Oh, hi colors food channel. அப்புறம் அடுத்த question. So these are the type of questions. இந்த மாதிரி questions கண்டிப்பா வரலாம் பசங்களா. Be careful. Okay, you got the answer. That's nice, Shilta. Yes, Tanu Priyanka, கண்டிப்பா. Okay, which of the following showed bipedal movement? Bipedal வந்து with 2 legs. Okay. Oh, I'm getting different answers. Okay, fine. Australopithecus. Okay, so starting from Australopithecus, we have bipedal movement. Konjam quadrupedal irunduchu, we had somewhere in between also, but then the first one was definitely Australopithecus. Okay, next. Okay, I think we're done. Inno questions irundha na anupuren. Okay, we will do nariya PYQ sample papers la pannirkom already, but anyways, in the channel questions irundhuchu I will send. இந்த PDF நான் அனுப்பிடுறேன் இந்த Telegram channel. அதோட QR code இங்க இருக்கு, link descriptionல இருக்கும், join பண்ணிக்கோங்க. I'll send you the PDF in 5 minutes. Okay, so அடுத்த session இருக்கு பசங்களா 5 மணிக்கு. Don't forget 5 o'clock we have human health and diseases. Okay, that will also be a big session, so be ready. When will social class start? Geography session இருக்கு இன்னைக்கு, Shimon's ஓட session at 6:30. Okay, and get the பசங்களுக்கு 12th க்கு maths இருக்கு at 8:30. Okay, I don't mind Kaushal, I don't mind at all. Next class, okay, next bio class இருக்கும். Next bio class வந்து 5 PM for 12th. Okay, geography 6:30 for 10, maths 8:30 for 12. Okay, அதுக்கப்புறம் ஷோபி மேம் ஓடது இருக்கு
டைம் எனக்கு கரெக்டா தெரியாது. ஓகே, யூ செக் தட் அவுட். எப்படியும் நம்ம சேனல்ல நான் எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கெட் ஆல் த செஷன்ஸ், டைம் டேபிள்ஸ் எல்லாமே சேனல்ல கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஷி வாண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி புட் த டைம் டேபிள் ஆல்சோ டெலிகிராம் சேனல்ல, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எஸ். சரி பசங்களா, போய் சாப்பிடுங்க. தேங்க் யூ so much for staying with me so long. Take care. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க செஷனை. Bye bye. See you in the evening. Bye bye.